Raz, dwa, trzy. Działa.
Czy coś teraz łapie? Dobra. Kto tam ziewa, to ziewa. Kto sobie przypomina wczorajszą imprezę, to sobie przypomina. A ja już startuję. Temat jest taki, jak widzicie. Wybrałem go dlatego, ponieważ jestem maksymalnie leniwy i zawsze staram się robić to, co zajmuje mało czasu, a przynosi dużo efektu. I w tym tygodniu, w poniedziałek, przekonałem się, że czasami małe słowo, w poniedziałek to było konkretnie jedno słowo, może zrobić dużo dobrego albo dużo złego. Najpierw zdarzyło się dużo złego. Mianowicie wysłaliśmy mailing do naszych klientów, to jest 2000 lekarzy, ponad 2000 lekarzy. No i przez małego chochlika do wszystkich wysłaliśmy maila zaczynającego się od drogi panie. Drogi panie doktorze. No więc oczywiście w ciągu 10 minut dostałem lawinę maili od obrażonych lekarek. Miały rację, to prawda, więc wstrzymaliśmy tę wysyłkę, wysłaliśmy takie krótkie przeprosiny i tu dla mnie było największe zaskoczenie. Po tym drugim mailu dostałem drugą lawinę maili, gdzie te lekarki mówiły, nie, w ogóle nie ma sprawy, bez problemu, bardzo miło, że pan zauważył i tak dalej. Jedna z nich nawet mi napisała, nie ma problemu, bo kiedyś chciałem być chłopcem, ale to być może nie była rzecz, którą chciałem usłyszeć. Dobra, ja pracuję w DocPlannerze, to jest firma, która ma w Polsce portal Znany Lekarz i jest obecna tam w 25 krajach. Mamy ponad 4 miliony użytkowników miesięcznie i bardzo lubimy eksperymentować, więc mamy fajne warunki, bo przy takiej masie użytkowników czasami zmiana, nie wiem, jednego bolda albo przesunięcie guzika w lewo albo w prawo przynosi zmiany rzędu tysięcy wykonanych jakichś operacji albo niewykonanych. Nie eksperymentujesz, ale jeśli to zawsze na produkcyjnym. Zdarza się. Zdarzały się takie rzeczy, teraz już nie. Zajmuję się tam budowaniem produktów, zabijaniem produktów, to też sprawia dużo przyjemności. I jestem takim łącznikiem między naszym działem IT a działem SEO, więc czasami jestem adwokatem SEO, a czasami mówię SEO-wcom, nie możemy tak zrobić. A poza tym codziennie jeżdżę na rowerze. Polecam każdemu. Być może trafiliście czasem na wiadomość tej klasy. Nie niesie ona jakichś super istotnych informacji i generalnie mówi, że wystąpił błąd, bo wystąpił błąd. I muszę się przyznać, że my też kiedyś popełniliśmy bardzo zgrabny komunikat. Mianowicie jak lekarz ma swój kalendarz, może odwołać wizytę. Brzmiał on mniej więcej tak. Czy chcesz odwołać wizytę, czy chcesz anulować wizytę? OK, anuluj. Wprowadzało to trochę zamieszania, ale wynikało tak naprawdę z tego, że podchodziliśmy bardzo szeroko do tematu, bo stwierdziliśmy, mamy jakieś tam okienka, no i zawsze jak ktoś potwierdza, to mówi OK, jak nie potwierdza, to mówi anuluj. No widać, że w tym jednym przykładzie nie za bardzo to zagrało. Dlatego staram się jakoś tak zawsze patrzeć bardzo konkretnie na takie przykłady i tak testować bardzo konkretne okienka nawet. Dobra. Możemy się stać rycerzami Jedi tekstów internetowych. Co do tego potrzeba? Pierwsza rzecz jest taka. Ja mam takie wrażenie, że my często jak tworzymy strony, patrzymy tak bardzo od swojej perspektywy i wcale nie odpowiadamy na jakieś pytania czy potrzeby użytkowników, tylko mamy jakiś szablon. Na przykład w Drupalu często są te nody, jest edit, jest delete i zdarza się pytanie, czy chcesz edytować, do you want to edit the node? Jest to oczywiście poprawne, natomiast jeżeli mamy stronę, na której są powiedzmy recenzje filmów, no to pewnie fajniej byłoby tam napisać, czy chcesz edytować te recenzje, a nie tego noda. I przykład do tego. Kolejny e-mail to nie będzie ten e-mail, który wysyłaliśmy do lekarzy w poniedziałek, tylko taki, który wysyłamy kilkaset razy dziennie do naszych użytkowników. Nie wiem, czy coś widać mniej więcej, czy takie jest pikseloza. Trochę widać. To jest e-mail, który wysyłamy naszym użytkownikom po tym, jak dodadzą opinię o lekarzu. On mówi o tym, że tam dodajesz opinię i teraz, żeby aktywować konto, kliknij ten link. Zmieniliśmy ten e-mail w styczniu czy w lutym
zmieniliśmy na taki i jaki był efekt? Efekt był taki, że o 14% wzrósł wskaźnik osób, które rzeczywiście aktywowały to swoje konto i potwierdzały dodanie opinii. Może się wydawać, że te 14% to nie jest jakiś szał, to nie jest 100%, to nawet nie jest 50%. Natomiast dla nas te 14% oznacza tyle, że w ciągu miesiąca dostajemy 2000 więcej opinii o lekarzach. Potem zastanawiałem się, dlaczego tak naprawdę taka zmiana dała nam taką korzyść. I myślę sobie, że są tak naprawdę ze dwa takie istotne powody. Pierwsza rzecz jest taka, że trochę znowu stawaliśmy po swojej stronie, a nie po stronie użytkownika. Użytkownik, który dodaje opinię, klika dodaj, potem dostaje maila i ma tam informację aktywuj swoje konto, może być czasami trochę zdezorientowany, no bo on wcale nie zakładał konta, on tylko dodał opinię i może być zdziwiony tym komunikatem. Więc zmiana, którą wprowadziliśmy w tamtym mailu, to było to, że mówimy potwierdź dodanie opinii, a nie aktywuj swoje konto, co brzmi w ogóle strasznie poważnie i tak ostro. I tak naprawdę nie byliśmy bardzo precyzyjni w tym, co żeśmy tam pisali, bo oczywiście aktywowanie swojego konta jest poprawnym komunikatem, mówi o tym, co się naprawdę dzieje, ale pewnie można to samo na różne sposoby zakomunikować. Można powiedzieć użytkownikowi, właśnie dodajemy do bazy rekord z danymi twojego konta, z twoim IP, e-mailem i czymś jeszcze, ale pewnie jemu wystarczy to, że potwierdza dodanie swojej opinii, bo tak naprawdę w jego opinii dokładnie to się dzieje. Więc zmiana jest słowna, może się wydawać, że to jest malutka zmiana, ale jak widać te 2000 osób miesięcznie przechodzi przez ten proces więcej, więc myślę, że to jest fajny efekt tego wszystkiego. No i tak, więc tak naprawdę chyba z tego taki najważniejszy, no dobrze, jakieś mi tu hangouty wyskakują. O. Jesteśmy z powrotem. Tak naprawdę taki najważniejszy wniosek z tego moim zdaniem jest taki, że trzeba próbować wymyślić to, co jest w głowie użytkownika, a nie to, co jest w naszej głowie. I czasem właśnie warto zapomnieć o tym, co się gdzie dodaje w bazie albo w jakiej klasie to się dzieje w kodzie, tylko usiąść tak po prostu jak zwykły użytkownik, przeklikać się i zobaczyć, czy jakiś komunikat nas nie zdziwi. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, druga operacja, to jest takie, jak to ładnie przetłumaczyć, poprawienie chyba, poprawienie tego komunikatu. Odpowiedzieliśmy na pytanie użytkownika, teraz możemy jeszcze nasz komunikat poprawić. Słyszałem w życiu jeden dowcip o SEO-wcach. Znacie go? Taki bardzo hermetyczny i pewnie nikt, kto jakoś się tym nie interesuje, pewnie się nawet nie uśmiechnie. Natomiast my widzimy to w ten sposób. SEO-wiec będzie widział to w ten sposób, widzi jakieś słowa kluczowe, a za chwilę druga myśl, która mu przejdzie, to będzie taka. Czyli ile wyszukań ma każde słowo w Google w ciągu miesiąca. No i na podstawie tego już się wszystko inne buduje. To jest screen z Keyword Plannera, to jest takie narzędzie google'owe, które właśnie pozwala sprawdzić, jak wiele osób wyszukuje jakie hasło, tam można to zawęzić nawet do regionu, jakiegoś państwa czy miasta nawet. I my z tego też często korzystamy. To jest tak, jak na przykład w znanym lekarzu wybieramy nazwy jakichś stron, sprawdzamy, które słowo jest wyszukiwane. I banalny przykład, dentysta, stomatolog, stomatologia. Jakie są gigantyczne różnice? Powiedzmy, że wybralibyśmy stomatologa, trzymając się już tego angielskiego przykładu, to w ciągu miesiąca mniej więcej 50 osób mogłoby trafić na naszą stronę, gdyby była wysoko w wynikach wyszukiwania. Gdybyśmy wybrali dentystę, no tych osób jest dużo, dużo więcej. To jest tak, więc tak naprawdę często w takich kluczowych miejscach, gdzie tekst jest ważny na stronie, sprawdzamy te słowa w Keyword Plannerze i takie sprawdzenie no, trwa, nie wiem, 30 sekund, a pozwala zwiększyć ruch tak lokalnie w jakichś fragmentach serwisu wielokrotnie. No tutaj stomatolog, dentysta,
Stomatologia dentysta, no to jest przebitka 100-krotna. Dobra. Czyli pewnie warto wybierać słowa, które umieszczamy na stronie pod względem tego, jak użytkownicy tego wyszukują, bo dzięki temu mogą do nas dotrzeć. Nie oznacza to oczywiście, że wszędzie trzeba w stronę wpychać, nie wiem, Viagra albo Dodanago albo coś takiego, bo to jest na pewno dobrze wyszukiwane, ale nie odpowiada treści naszej strony. Natomiast jeżeli mamy taką decyzję między dentysta a stomatolog albo samochód a pojazd, no to są słowa, które będą praktycznie to samo najczęściej znaczyć dla użytkowników, a różnica w tych wyszukiwaniach może być kolosalna. Jeżeli będziemy rzeczywiście tak dobierać słowa, no to pokażemy Google'owi, że my go kochamy. Google też nas będzie bardzo kochał. I tak, pewnie można się też wtedy zastanawiać, czy takie działanie jest sensowne, czy to nie jest po prostu już budowanie wtedy strony dla Google'a i dla jego robotów, a nie dla użytkowników. Zawsze można przesadzić oczywiście, natomiast wydaje mi się, że jeżeli robimy to z głową, wymieniając jakby tylko jakieś małe fragmenty tych komunikatów, czy je dostosowując, to nie tylko pomagamy Google'owi, ale pomagamy też użytkownikom, no bo inaczej oni mogą nie dotrzeć w ogóle do tej naszej strony. Więc nie tylko Google będzie nas kochał, ale wszyscy będą nas kochać, nawet Woody Allen. Dobra, poza optymalizacją tych słów kluczowych, to strasznie brzmi swoją drogą, co jeszcze możemy zrobić? Tekstowo, prosto i szybko. Znacie taki serwis? Wiecie, co to jest? Booking.com. To są moim zdaniem mistrzowie, to trochę jest nieczytelne, ale spoko. To są moim zdaniem mistrzowie w przekonywaniu ludzi do tego, że kup teraz pokój w tym hotelu, zarezerwuj go teraz. I popatrzcie, na jednej stronie wyników wyszukiwania na czerwono zaznaczyłem wszystkie komunikaty, bez których tak naprawdę istotne informacje byłyby tutaj, natomiast one wszystkie mówią kup teraz, bo ktoś kupi przed tobą. Można powiedzieć, że robią to dość nachalnie, no ale chyba są największą stroną w tym biznesie i się dość długo utrzymują, więc pewnie jest to skuteczne, a pewnie jak ktoś wchodzi już na taką stronę, to jest duża szansa, że rzeczywiście potrzebuje zarezerwować sobie pokój w hotelu. Kolejna strona to już jest na stronie hotelu, też znowu tutaj, tu wyprzedane, tu ostatnia rezerwacja była 15 minut temu zrobiona, tutaj kup teraz, bo potem cena może pójść w górę. Są dość agresywni. Więc z tego z kolei wniosek moim zdaniem jest taki, że warto czasami użytkownikowi przypomnieć o tym, pewnie nie zawsze trzeba robić to tak jak Booking, że co drugi tekst to jest taki ponaglacz, ale warto czasami użytkownikowi przypomnieć o tym, jakie korzyści będzie miał z tego, że coś zrobi albo że coś zrobi właśnie teraz. To może być to, że ktoś o czymś nie zapomni, że właśnie zarezerwuj ten pokój, bo potem zapomnisz, zarezerwuj, bo ktoś zrobi to przed tobą, albo zarezerwuj teraz, bo potem rzeczywiście ta cena może pójść w górę. I to jest też moim zdaniem taki dość mocny ponaglacz. My też testowaliśmy podobne komunikaty na znanym lekarzu i one przyniosły też zauważalne skutki i zwiększyły liczbę osób, które się umawiają na wizyty do lekarza przez nasz serwis. Kolejna rzecz, to jest jedna z moich ulubionych, ja lubię niszczyć i usuwać, więc wydaje mi się, że bardzo ważną operacją tekstową, która może nam dużo przynieść, jest usuwanie. Ktoś korzysta z Flickra? I tak i nie. Dobra, to jest strona Flickra, mniej więcej tak wyglądała strona chyba z 1,5 roku temu jeszcze, strona, na której wrzuca się zdjęcia. Tak naprawdę no jest tu masę tekstu, jakby jeszcze tak trochę tutaj ostrość zepsuć na tym ekranie, to ktoś siedzący w ostatnich rzędach nie do końca chyba by wiedział na pierwszy rzut oka, co tutaj można zrobić. Jest 6 tych kontrolek do ładowania plików, są jakieś tutaj listy do wybierania, jakieś rozwijane nawet elementy, no i jeden malutki guziczek na dole. Wiecie, co oni zrobili niedawno? Coś takiego. Jeden gigantyczny guzior
No i chyba teraz już nie ma wątpliwości, do czego służy ta strona. Ja oczywiście nie znam statystyk, jak to się zmieniło, ale nie mam wątpliwości, że więcej osób, które wchodzą na stronę dodawania zdjęć, kończą rzeczywiście z wrzuconymi tymi zdjęciami na swoje konto. To popatrzmy jeszcze teraz liczbowo. Stary guzik, nowy guzik. Ten tak zwany call to action. Wcześniej tekst tego guzika stanowił 5% treści na stronie, teraz to jest 16%, mimo że ten tekst jest dużo, dużo dłuższy. Natomiast jeżeli popatrzymy na powierzchnię samego guzika, jest 28 razy większy. No to są dla mnie dość duże liczby. Jak to liczyłem, to sam się zdziwiłem, bo tak oceniałem, że tak jest z 5-6 razy większy, jak nie zestawiłem obok siebie, a ta różnica jest naprawdę gigantyczna. Pewnie można się teraz zastanawiać, gdzie jest ta granica, czy te guziki, które właśnie mówią kup coś, zarezerwuj, załaduj, wrzuć, prześlij, czy mogą być za duże? Uważam, że nie mogą. No chyba, że się na całą stronę w 100% szerokości i wysokości ustawi, bo to jest tak naprawdę, ten call to action jest tym, co chcemy osiągnąć na tej stronie. Jak mamy stronę do ładowania zdjęć, chcemy, żeby ci ludzie władowali tam te zdjęcia, a nie na przykład mieli wielki link, polityka prywatności albo historia firmy. Dobra, czyli warto wyrzucać takie rzeczy, które nie są kluczowe na stronie, bo dzięki temu redukujemy takie elementy, które rozpraszają użytkowników i odwracają od tego, co powinni zrobić, przynajmniej w naszym mniemaniu, co powinni zrobić. I poprawiają taką koncentrację na tym, co jest najważniejsze. Dobra, o wywalaniu nie mogę mówić za długo, bo wtedy powiecie, że ja nie potrafię wywalać, więc idziemy dalej. Jak już sobie skomponujemy taki tekst, jak go trochę poprawimy, jak usuniemy te fragmenty, które nic nie wnoszą, to warto pomyśleć o tym, jak użytkownicy mają do tego tekstu, do takiej strony dotrzeć. Warto tutaj znowu pomyśleć o tym, żeby ten tekst był zjadliwy dla Google'a. Dla Google'a, czy nie wiem, dla Yandexa w Rosji, czy w Czechach dla Seznama. No i pewnie można się znowu zastanowić, ojej, no znowu SEO i znowu takie tłuczenie do głowy nie wiadomo czego. I z SEO tak naprawdę też jest zawsze ten problem, że to jest trochę zgadywanie. Tak naprawdę nie ma twardych dowodów, że jak się skróci jakiś tekst albo wydłuży, to Google go będzie chętniej indeksował albo będzie go wyżej pokazywał w wynikach. Co do tego nie mamy pewności. No i też dlatego SEO jest często takim witchcraftem nazywane, jakimiś takimi magicznymi sztuczkami. Więc o ile nie mamy nigdy pewności co do tego, że czy jakaś operacja na pewno odniesie taki skutek, jak chcemy w odczuciu Google'a, o tyle jest kilka rzeczy, które no, z dużą dozą pewności można powiedzieć, że nam poprawią sytuację. Taką rzeczą jest na przykład jasna, prosta struktura na stronie i w URL-ach. Support translations, German translation, typographically correct quotation marks. To jest tytuł tej strony na górze. Ktoś by się z Was domyślił? Pewnie nie, chyba że tam wchodzicie codziennie. A przy tym URL-u na dole łatwo się chyba domyśleć, do czego on prowadzi. Więc takie proste, opisowe URL-e, po pierwsze mogą być dobre dla Google'a, tego nie wiemy, bo też zawierają jakieś słowa kluczowe, więc być może ten przekaz jest dla Google'a wzmocniony, a z drugiej strony, jeżeli komuś wysyłamy linka DrupalORG Node 29827, no on nie będzie miał pojęcia, do czego ten link prowadzi, a przy tym drugim myślę, że nie powinien mieć wątpliwości. OK. To się nazywa chyba ścieżka powrotu, ładnie po polsku. Wiele osób na to mówi breadcrumb. To też jest kolejny nieduży tekstowy element, który pomaga w tym, po pierwsze, żeby użytkownicy, jeżeli już, nie wiem, zastanawiają się nad żółtym Porsche, żeby mogli sobie wrócić o poziom wyżej i zobaczyć wszystkie Porszaki, które można kupić tam za jedyne $90,000, ale też dla Google'a jest takim wskaźnikiem tego, jaka jest struktura strony
I tak, ja bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas Google na przykład na podstawie tych breadcrumbów był w stanie proponować już w wyszukiwarce podobne produkty, bo ilość informacji, jakie Google dostaje o różnych stronach, no jest gigantyczna, no i pewnie jest kwestią czasu, jak oni z tego skorzystają. Kolejna też nieduża rzecz to jest świeża treść. Często mamy gdzieś tam na stronach takie bloki, ostatnie komentarze, ostatnio edytowane strony czy coś takiego. Jeżeli te informacje się zmieniają często na stronie, to można sobie już spokojnie sprawdzić. Google będzie częściej na taką stronę wchodził. Przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika. Myśmy starali się też robić takie operacje, które powodują częste zmiany tekstu na stronie i zauważyliśmy to, że Google częściej takie strony indeksuje. Bo tak myślę sobie, że Google może kminić w ten sposób. O, tu się często zmienia, to znaczy, że często aktualizują, będę często chodził. Pewnie jak Google często wchodzi, to uważa też tę stronę za trochę bardziej wartościową. Dalej, co możemy jeszcze zrobić? Możemy trochę wyjaśnić Google'owi, o czym jest ta nasza strona i co tam się dokładnie znajduje. To Maciek Łukiański wczoraj mówił na tym SEO-owym wykładzie w drugiej sali o tym, jak można Google'owi tłumaczyć, co my mamy na stronie. Jest tak zwany Google Authorship, czyli można połączyć swoje konto na Google Plusie z treścią naszej strony. Wtedy Google może pokazywać naszą fotkę, nazwisko i tam jeszcze jakieś dodatkowe informacje. To oczywiście w samo sobie nie jest jakoś super ekscytujące, natomiast jak widzicie nawet z daleka takie 3 wyniki wyszukiwania, no to sądzę, że ten trzeci najbardziej ściąga waszą uwagę, więc jeżeli trafiamy wysoko w wynikach wyszukiwania, taki element może pozwolić nam się wyróżnić. Ktoś próbował to implementować kiedyś z was? To znaczy? Ale nie pokazał ci fotki w ogóle, czy? Bo to też jest, wujek samozłoczy i Google sam sobie decyduje, nie? To tak jak w wielu rzeczach to jest tak, że on mówi, możesz zrobić tak, 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 a my jak będziemy chcieli, to co sobie weźmiemy. My na przykład to na następnym przykładzie mogę pokazać, gwiazdki tutaj przy profilach lekarzy, to jest suma opinii o lekarzach. My też wystawiliśmy to w tych mikrodanych dla Google'a. No i na początku Google nam pokazywał w takim narzędziu testowym, a wszystko jest super, fajnie, fajnie. I tak naprawdę dopiero po 4 miesiącach to zaczął pokazywać na stronie. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład, nie wiem, za 2 miesiące w ogóle nam to zdjęli czy coś. To jest chyba tak, ktoś tam siedzi, tak z tej strony wieje wiatr, to wyłączamy. No ale pewnie póki to jest, to warto z tego korzystać. I za pomocą takich metadanych można opisywać to, co jest na stronie, czyli na przykład można opisywać recenzje albo jakichś wydarzeń, albo produktów, albo osób i mieć właśnie tutaj gwiazdeczki i jakąś sumę. Ja chyba nawet mogę tym świecić. Można opisywać produkty i wtedy Google pokazuje przy tym Logitechu na przykład jaka jest cena na eBayu i czy rzeczywiście jest w magazynie, czy tam na zamówienie za 8 tygodni. Albo wręcz można po prostu przepisy, więc jak ktoś jest fanem, nie wiem, pączków albo lasagne, no to od razu będzie tutaj widział, ile trwa upieczenie czegoś takiego, ile kalorii nawet to może mieć i jakąś fotkę. Oczywiście to jest tak, że to znowu to nie jest coś, co nam wykopie te nasze wyniki totalnie na górę, natomiast znowu pozwala się wyróżnić i daje użytkownikowi też jakiś taki pogląd na to, co może być na tej stronie, więc pewnie taki użytkownik może być bardziej skłonny wklikać się w stronę, która pokazuje, że upieczenie czegoś tam zajmuje 3 godziny i dzięki temu zyskamy 330 kalorii, niż na stronie, która tylko będzie miała przepis na tam bigos czy coś. Dobra, to się też bardzo łatwo implementuje. Tak naprawdę to jest kwestia dodania atrybutów do poszczególnych elementów
HTML-a. No i ja wyciągnąłem dokładnie ten przypadek tego touchpada logitechowego z kodu na stronie eBaya. No i wygląda to tak. Nie jest to jakieś skomplikowane, co? Czy jest? Dzięki. Dobra. Jedna jeszcze rzecz. To jest coś, co pewnie nieczęsto się przydaje, ale mieliśmy takie doświadczenie i chciałem się tym podzielić. Jeżeli wrzucamy jakieś duże porcje danych na stronę, my na przykład jak odpalamy stronę w nowym kraju, to mamy jakąś tam bazę lekarzy, która jest zwykle publicznie dostępna, wrzucamy ją w naszą strukturę i publikujemy na stronie. I to też oczywiście zawsze jak w przypadku SEO to jest przeczucie, a nie coś potwierdzonego. Natomiast jak kiedyś wrzuciliśmy 19 000 lekarzy do któregoś kraju, Google do tej pory nam ich wszystkich nie zaindeksował, a to już było ponad 1,5 roku temu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli takie bazy wrzucaliśmy w mniejszym, przy jakichś tam interwałach i porcjami, to zwykle działało dużo lepiej. Więc jeżeli, nie wiem, przyjdzie Wam kiedyś do głowy pomysł stworzenia bazy polskich ulic i opisania jakichś elementów, które przy tych ulicach się znajdują, nie wrzucajcie ich wszystkich naraz tego samego dnia, tylko, nie wiem, po kilkaset i tak. Ta prędkość wrzucania też ma znaczenie w tym, czy te teksty zostaną przez Google zaindeksowane. Dobra. Dalej, jak już wprowadzamy tych masę zmian, wystawiamy je tam Google'owi czy komu innemu, no to pewnie warto sprawdzić, czy to działa w ogóle. Na początku tego roku ja miałem taki projekt, który miał doprowadzić do tego, że liczba osób, które przez stronę mobilną naszą umawiają wizyty do lekarza, wzrośnie. No i tak wygląda, po lewej jest screen sprzed zmian, po prawej po zmianach. Jak uważacie? Coś wzrosło, nie wzrosło? Jak wzrosło, to o ile? Jakieś jeszcze inne typy? Spadło? No jest, właśnie spadło, ale też nie wzrosło dużo. Ten procent osób, które umawiają wizytę, wzrósł chyba o jakieś 3-4, co oczywiście też jest jakąś sporą liczbą tak globalnie, natomiast no nie jest to jakiś sukces. Pewnie gdybym ja tego nie mierzył, to mógłbym się teraz czuć super usatysfakcjonowany, że zrobiłem świetny projekt i w ogóle mega efekt, ale okazało się, że wcale tak nie jest. Więc wydaje mi się, że jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany i tego nie mierzymy, no to takie jest trochę wróżenie z fusów, nie? Że coś zrobiliśmy, może się uda, może się nie uda. Trochę narzędzi, które pomagają w takim mierzeniu. My często korzystamy z analyticsów nie tylko do śledzenia ruchu, ale na przykład do zakładania, korzystamy z tego mechanizmu kampanii marketingowych. Na przykład przy mailach, które się wysyła, można doklejać do linku, który jest tym call to action, kod kampanii marketingowej i wtedy widzimy, wiemy w naszej bazie, ile maili wysłaliśmy, w analyticsach widzimy, ile osób rzeczywiście kliknęło ten link. Możemy też w ten sposób na przykład wychwytywać jakichś ludzi na stronie, czyli jeżeli ktoś jakąś specyficzną akcję wykonał, kliknął jakiś guzik specjalny, możemy też wtedy zapiąć go w taką kampanię i zobaczyć, czy na przykład ludzie, którzy zauważyli ten guzik, są bardziej skłonni do rezerwowania wizyt u lekarzy, czy nie, czy to w ogóle jest niezwiązane. Dwa pozostałe narzędzia, które są fajne i z których też korzystamy. Jedno to jest Unbounce. Ktoś kojarzy Unbounce albo Optimizely? No to się zaraz dowiecie. Unbounce jest takim narzędziem do tworzenia tych landing page'ów, czyli staram się zawsze po polsku mówić, ale nie znam jakiegoś fajnego określenia na to, jak landing page przetłumaczyć. Strona startowa. Generalnie chodzi o to, że powiedzmy dajemy naszym użytkownikom taki przekaz, że słuchajcie, wprowadziliśmy nową funkcję, tu jest strona informacyjna o tym. I oni wchodzą na stronę, na której jest opisana ta nowa funkcja, jakiś filmik i możliwość przetestowania tego. Unbounce pozwala bardzo łatwo tworzyć takie strony, w ogóle nawet bez kodowania i mierzyć ten ruch przychodzący tam i ruch wychodzący z tej strony. Więc to jest fajne dane można z tego wyciągnąć. Optimizer jest takim trochę bardziej subtelnym narzędziem do prostych testów AB.
To też często robimy. Na przykład można na stronie głównej mieć guzik załóż konto. Natomiast ktoś inny powie nie piszcie załóż konto, tylko zarejestruj się. I można kilka takich hipotez przetestować. Optimizely działa w ten sposób, że podmienia napisy w jakichś tam miejscach strony i potem mierzy, ile osób rzeczywiście było, jak widziało zarejestruj się, ile kliknęło, a ile kliknęło, jak widziało załóż konto. Proste, ale bardzo przydatne. Dobra, to jak już wszystko pozmienialiśmy, wywaliliśmy, zmierzyliśmy, czy mamy z tego jakiś efekt, co dalej można zrobić? Powtórzyć to, co się robiło. Czyli wydaje mi się, że wtedy warto jeszcze raz to wszystko zrobić, lepiej, no i mieć nadzieję, że wyniki będą lepsze. Podsumowanie. Fajnie wymyślić to, popatrzeć od strony użytkownika i odpowiedzieć na te jego potrzeby. Można zawsze wzbogacać te informacje, ten przekaz, który mamy do użytkowników, tak, żeby on był bardziej czy klikalny, czy bardziej informatywny. Usuwać to, co nie przyczynia się do sukcesu. Pokazać to Google'owi, no i potem oczywiście zmierzyć, bo bez zmierzenia nie ma zysku. Jeśli jesteście tymi tematami zainteresowani, to są narzędzia, które są przydatne. O Keyword Plannerze mówiłem. To trzecie to jest takie narzędzie do testowania tych mikrodanych. Czyli można sobie wrzucić tam URL-a do swojej strony i sprawdzić, czy Google rozpoznaje, że na przykład my mu mówimy tam o recenzjach, albo o osobach, albo o jakichś produktach. To jest to. Unbounce Optimizely było. Jak chcecie poznać jakieś takie przypadki osób, które coś zmieniały na swoich stronach albo w mailach, które wysyłają i jaki to przyniosło efekt, to tu są też fajne blogi, które mają naprawdę wartościowe informacje, bo blogów jest naprawdę bardzo dużo. Ja się staram na tych 4 skupić. Dobra, to by było na tyle. Jakieś pytania? Nie, one nie są darmowe, natomiast te ceny nie są wysokie. To jest tam rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie i można pewnie z tego korzystać w miarę potrzeb. Nie kupować abonamentu na 10 lat z góry, tylko na miesiąc, a fajne daje naprawdę wyniki. Coś jeszcze? Nie. Nie. Nie, do opinii nie. A czy wy mieliście kiedyś jakieś takie sytuacje, że coś zmieniliście małego i wam coś się bardzo poprawiło albo zepsuło? Nie zmienialiśmy. Aha. Mhm. Okej. Aha. O, fajne. Mam wrażenie, że tak jak Facebook prowadził, że hasło z kapsem pisane działa. Tak? Działa. A, to nie wiedziałem. W momencie, jak zamienisz wszystkie znaki duże litery z małymi. Okej, to śmieszne. Czyli to nie jest żadne kluczowe pułapy, Aha. tylko konkretnie zamienić. Odwrót. Tak. To ciekawie. My mieliśmy jeszcze na przykład taki jeden przypadek, jak będę nudził, to mi powiedzcie, to ten. Na stronie głównej znanego lekarza mamy wyszukiwarkę i tam ludzie bardzo często wpisywali specjalizację lekarzy w tym polu wyszukiwania. I chcieliśmy, żeby też szukali po nazwiskach, bo widzieliśmy, że dużo jest takiego ruchu, który jest skierowany na nazwiska. No i wtedy okazało się, że po prostu banalne wpisanie do tego pola, placeholdera, nazwisko lub specjalizacja pozamiatało ten temat. Więc 2 słowa, 3 słowa, a efekt był fajny. Dobra, ktoś jeszcze coś fajnego zrobił? A? No. Nie, absolutnie nie. To jest tam taka miejska legenda, że jak ktoś nam płaci, to może usuwać, ale absolutnie tak nie jest. I nie będzie.
No lekarzy mamy w Polsce 126 000 chyba, tego rzędu. To są praktycznie wszyscy lekarze. No to chyba tyle. Dziękuję za uwagę. A, pytania. Właśnie. To właściwie prawie każdy chyba dostanie nagrodę. Dobra. Pytanie pierwsze. O ile procent poprawiliśmy CTR-y na tym mailu aktywacyjnym? 14. O, sorry. Teraz będę mocniej rzucał już. Pytanie drugie jest takie. Ile było screenów dotyczących Booking.com? 2. Pomarańczowa czy niebieska? Do wyboru, do koloru. Pa. I pytanie następne. Nie mam cukierków. Merytoryczne czy nie? Trudno to zrobić. Dobra. Czy ktoś zapamiętał jakiegoś bloga z tych, które były na przedostatnim slajdzie? Dobra, to nie dorzucę, ale mogę zaraz wręczyć. Dobra, no to tyle. Dzięki wielkie za słuchanie i udział. A, tym razem trafiłem.
All right, excellent. Since we don't have that many of us here today, I'm gonna change the format a bit and gonna try to do more questions and answers. So if you ever wanted to have some proper agile coaching to help you improve your business and how you do stuff, now is your chance. I have some stuff that I can cover, but feel free to ask questions at any point. Just raise your hand and we'll do that. So a bit of introductions for those of you who don't know me, who don't know Wunderkraut. Wunderkraut is a European Drupal services provider. We are visible in Drupal community quite a bit. We do a lot of contributions for Drupal and so on. But the company is actually all about creating value for our customers. Drupal just happens to be the tool we use for doing that, the technical tool. The other part of our business is Agile, or the other tool. So these are our tool sets. And we live in intersection of two communities. One of our communities is this here today, the Drupal community. The other one is Agile community. And I see very little overlap between the Agile community and Drupal community, to be honest. So there are many Drupal companies doing some sort of Agile, but not that many of them are very experienced in this stuff and how to do it and so on. So that's the reason why I like talking about Agile in Drupal events and also in other events. Wunderkraut is in 9 countries. We have about 150 employees and so on. We mostly do large, complicated web projects for our customers. We do also a fair bit of consulting for our customers, consulting on how to improve their business, how to improve their ways of working, and usually how to do all of this by using online tools as well. About myself, so my name is Vesa Palmu. I'm the CEO for Wunderkraut. I'm also a member of the board of directors for Global Drupal Association. So, after this, if you want to ask anything about like the Drupal Association globally and Drupal.org and whatnot, I'm also happy to answer any questions I can on that end. I've been doing this stuff, and by this stuff I mean IT and web projects for almost 20 years now. I've founded quite a few different companies. I've been teaching and consulting for a long time. Today, my primary position is actually kind of a senior consultant. The CEO part is just a hobby on top of that. So it's more about consulting customers and teaching them and that sort of stuff. And that's what I enjoy doing the most. I have a computer science background. Although I'm a dropout, I didn't complete my studies in computer sciences back in the day in University of Helsinki. I've done business studies after that and so on. So I've moved over to the dark side, if you will, the evil business side of things. But I do understand technical stuff quite well because of spending something like 4 or 5 years at university, studying computer sciences. So that's me. Other stuff, I'm also a dive instructor and hence the graphic here and do all sorts of other stuff. But enough about me. So this is the topic for us today, topic I wanted to talk about. Before we go into any of this, how many of you have previous Agile experience? Quite a few. How many of you have no idea what Agile is? Great, we have some. Excellent. So we'll cover the basics as well. How many of you have ever failed in a project? And before you raise your hand, let me define failed. By failed, I mean you've been late on delivering it, you've been over the budget, or you didn't reach the goals. Who dares to admit one of these or more? Pretty much everybody. That's usual. Great. So let me start this off by saying we don't fail projects. There's nothing magical in it, and I want to do like a quick introduction today on why and how we don't fail projects. We deliver them always on time, we are always on budget, and we do meet the goals. Sometimes the goals may not be
extremely great, you know, and we are not going over the goals because there may be factors outside of our control and we are not perfect and, you know, whatnot. But when comparing to other companies, it's sort of a nice sales speech to say a customer being a IT services provider that, hey, you know, we don't fail projects. Sounds funny, but, you know, that's the way the industry works. People usually fail projects. So that's how. So I'm going to start a bit about why Agile is a good idea. Then I'm going to do a very quick introduction for Agile. Proper introduction for how to do Agile takes about 2 days. It's not a big thing to study. It's sort of a simple thing to jump into. But within an hour, unfortunately, it's going to be very much only a glimpse on what Agile is. I'm also going to be talking a bit about the common problems people face while trying to adapt Agile and why most companies actually fail in Agile. And most Agile I see is what I call fake Agile or half-assed Agile. There's a website for that, Google it. It's kind of Agile. It's fixed everything and you slap sprints on top of it and then you call it Agile. And that's not Agile. So I'm going to discuss that a bit. And if we have time, and depending if you guys want to take part and ask questions, I'm also going to talk about how to apply Agile for Drupal. So some Drupal specifics, but I'm not expecting to spend a lot of time on those because, you know, ask me afterwards if you want to get more tips. I'm happy to share all of our best practices around this. Any questions or comments or anything else you would like to would like me to cover today? No? Right, let's get started. Okay, so why do we need Agile? I think I kind of made my case already by asking how many of you have experience in failed projects, and, you know, everybody has. But let me get into the reasons why that is. I love this picture because this explains it, and you may not be able to read the text, but I'll explain it. So basically, this is your IT project, any kind of IT project. Let's think about like Drupal web project, and here we have a customer explaining the project. So basically trying to explain you know, this is what I need, and that's the customer explanation of the project. Then you have the project leader understanding what the customer just explained. Looks a bit different, doesn't it? So there was the first misunderstanding there. Based on what the customer poorly explained, this is the understanding of the project leader. Then we have an analyst designing the system, and this is what he or she designs. Because analysts like to do fancy things. So, you know, I design it in a fancy way so that it's going to be great. Then we have a programmer implementing it. You know, programmers tend to be lazy, and it's a good thing. It can be really positive, like resource. But this is the way implementation ends up being. Then you have like a business consultant coming to the customer and describing the product. This is what you'll get. So setting really unreasonable expectations, and you can also call these sales guys in some cases, but this is what happens way too often. Then, here we have the documentation for the project. 404, anyone? So that's what happens. Then we have the operations guys installing the actual product. Yeah, right. Some bits and pieces may be missing, and you know, we've all seen like DevOps failures and so on. This would be your billing. So you are billing the customer, and it's a wild ride for the customer. That's the support afterwards, when the customer needs it supported. Support is slightly lacking, to say. And last but not least, this is what the customer actually needed. So, you know, the customer needed to have a swing set for her kid, basically. And even initially, the customer, instead of explaining what do I need and why, you know, I need my kid to have good time and enjoy the swing set and so on, even the original explanation was a bit iffy. And you know, if you don't understand this thing here, the need, the actual need, and you just understand this bit, this is what happens. And this happens in IT projects all the time. I don't know if it would happen, you know, in this kind of a project, but it really does happen in IT projects like every day. So how do we fight it? We do pretty pictures. We do waterfall or any other, I call them design first processes, just my own term. But
basically what we do is we design something first, and we do a lot of like pictures and mock-ups and wireframes and flow charts and whatever you may have. You do a lot of this first. And after you've done all of it, you think now it's designed, let's just implement it. And you have your Gantt charts and all of these traditional project management tools, all good and fine, and you make really pretty pictures out of it. But unfortunately, it kind of fails. Let me explain why. You all know what this is. It's a bit of a poor picture, but it's a blueprint of a house. So basically all of us, I'm assuming all of us know what a house is. All of us have some experience on being in houses. So like concept of a house is very tangible for us. And we know, we have walls and roof and whatnot. And here in the middle we have a kitchen area. So, all of us know a kitchen. You may cook or you may not cook, but you still know what the kitchen is and what it does and so on. Now, if based on this blueprint, if I ask each one of you, can you please describe this kitchen? What does it feel like to cook in that kitchen? How many explanations will I get? As many as there are people. Everybody will envision it differently. Well, we can fight the problem. Let's do a 3D model instead of building it. So you can see it 3D, like, okay, this is what's going to be like. Let's have a look at the materials. These are going to be, the tabletops are going to be like this, and you can try them, and let's do all of this work before we build anything. Then we have much, much better understanding of the kitchen, right? What if, let's assume you're moving into a new flat. You go into the kitchen and you start cooking for the first time. Are there going to be any surprises in store? For, always there's going to be surprises. What the actual experience of cooking in that kitchen is going to be like. And when you think about this simple example of a house and a kitchen, and when you apply the same concept into something much more abstract, like a website, that people are not, they have not been living in websites all of their life. Well, young kids these days may have, but most of us haven't. It's going to be much more difficult to describe it. And if you want to describe it perfectly, you will actually have to build it. And what's the difference at that point? Because you've actually built something that works and it's there, and that's that. So traditional idea that we describe something on designing it first very carefully, it's bound to fail. It's bound to fail because of communication failures, misunderstandings, and the actual experience in the end being different from what you expected. So that happens all the time. Another reason for having project failures is this. This is our project, any project, with any team. And this is our learning, basically. We have knowledge and we have time. And basically, when the time passes, our knowledge, we gain more knowledge on a project. Because you always have people with like hindsight after a project saying like, we should have done that differently. Of course you should have. You learn during a project. So with this in mind, when do we do all of the most important decisions in a project? It's here, isn't it? If it's designed first, we just, with the minimum possible knowledge, we do the most important decisions. How stupid is that? Yet, many people do it all the time in projects. Of course, we can't do all of them here because the project is done, it's over. But what we should do is we should do them at the latest responsible moment. Responsible being the key word here. Because if you keep on postponing something like forever, it means that you're not making any decisions, and not deciding at all is worse than being late on your decision. So we could postpone a lot of that stuff, because looking at a normal project, we have a start of a project here, then we have some sort of agreement. Let's say this is a customer making a agreement with the vendor to order a project. Then we have design, implementation, and so on. Most of the primary decision points are here in design first processes, in a contract basically. The customer says in a contract, this is what you need to deliver, this is the price, and that's it. And then there's going to be some additional stuff in the initial design phase, like doing mock-ups or whatnot. And then our learning stops, basically. Then it's like get a bunch of monkeys to implement it, because they don't have to think, just do it.
And then we launch it, and then we may learn like this, or we may learn like this if it fails completely. And yeah, we are kind of wasting some valuable resources here. And the thing with this approach is, well, we are thinking about our developers in this case. Our developers are these guys. So you are treating your developers like idiots, basically. It's like you don't have to think, because all of the thinking has been already done for you. Just implement what we designed. Shut up and code. That's the attitude. And it turns out most developers are smart people. They can actually contribute into what the final solution is. And the developers spend amazing amount of time playing around with the user interface and using the actual product. Because they have to, they are building it. So they actually can have very good ideas how to improve the design. Because even the best designer, you know, if you don't have experience on using just the thing you designed, it's different to do it in Photoshop or use it in real life. So we are missing out on a lot of potential when we just say, you know, code monkey, go and code. Doesn't make a lot of sense. Also, if we treat developers like code monkeys, why don't we do what many companies have been trying to do and just offshore everything to India or China or as cheap of a country as possible? If they don't contribute anything else than code, who cares? Actually, they do. So it makes a big difference if you do it locally. Let's do one more example on what happens. Let's say a customer wants to protect their behind. What they need to do is they need to set requirements. So most of you are on a vendor side, and most of you are like selling projects for customers. So you know how it feels. They send you a list of requirements, like sort of long list of checkboxes that you have to check during a project. And let's say the customer would be doing something a bit more real world. The customer would be ordering a car. So the customer would expect to get a truck or lorry or something like that. And the customer specifies like, I want to get the cheapest possible one that meets my needs. So I'm going to say, I have to be able to drive this thing. I have to be able to transport like, let's say 40 bags of big heavy bags of rice, for example. I need to be able to transport them within an hour. And this sort of stuff. You can get the picture. And then they send out tenders and they get proposals back for it, and it's basically looks the same. They have 5 companies competing for the contract. 4 of them are on the same level, and one of them is like 80% cheaper. So they're like, okay. They still check all the boxes. So I'm gonna go with the cheap one, because we are set, we are safe, because our requirements will actually keep us safe. So what happens? What does the customer get? This is what the customer gets. And this is what happens in IT projects all the time. It does check all the boxes. It does do what was defined. It's not what you expected at all. The quality is horrible. It's going to break down in a week. And the total cost of ownership is going to be really high, because you don't get to transport your bags of rice because it's broken most of the time. So the total cost, you end up renting a different car every now and then, and the total cost for the customer is going to be huge. This happens in IT projects all the time. Customers only focus on the initial cost instead of the lifetime cost of the system and the benefits the system actually gets. And in some cases like this also, how nice it is to have a nice van or this piece of crap. It has some impact, and if your website user interface is horrible or if it's nice, it actually has a big impact on if people like using it or not. Design first is perfectly fine. You can do it, but there are some big limitations on where to do it. In a simple project, it's just fine, or repeatable project, it's just fine again. Like cleaning your flat, or moving to another flat. That's like design first kind of a thing. You need to set the timeline. It's a simple enough thing to understand, and it can still be a bit flexible and so on. But in large, complex, abstract projects, it's not a good idea. It fails. And if the environment keeps on changing on you, you'll most definitely fail on that, because when your requirements are set,
everything changes before the project is done. So you need to deliver faster, sooner, and so on. Typically, when you have customers and vendors, it's, you don't have trust in place, you have contracts in place, so everything becomes really difficult with that. We do exclusively Agile. We don't do fixed everything projects at all. If we can't explain to a customer why they should do Agile, and if we fail in selling Agile, we don't do the project. We tell the customer, go and fail with somebody else, come back to us in 6 months when the project has completely failed, and quite often they actually do come back. And after this they listen. So that's like it's a choice for us. We really want to only work in projects that succeed, which means we have to be a bit picky on the business we get in as well. I highly recommend taking that kind of an approach. I understand it's very difficult if you're not getting any money in and you desperately need something, but I still recommend moving into that direction. It takes time. So what's the problem? I think we covered all of this pretty well. All the plans are guesses in the end, it's very difficult, and the risk is actually with the client. The clients think that they want to have fixed everything projects because it protects them from the risk. It actually doesn't. It protects the vendor from the risk. The vendor needs to check all the boxes, and that's it. And the vendor doesn't have to care if the customer is satisfied and the actual business goals are met. So simple as that. And when you explain this to the customer, you can expect the customer initially to be like, that's crap, that doesn't make any sense because you are asking for us to pay you some money and you are not promising delivery of anything. Yeah, that's the case. We are actually selling you just time and materials. We are not selling you any fixed scope. But we do make promises on you can fire at us any point. You will have complete transparency on what's being delivered. After each iteration, you will have something of value that can be launched. And by the way, you know what the price for that deliverable is. So if you are not happy, you'll know it's really early in a project instead of when everything is done and the project has already failed. So let's talk a bit about Agile next. Before that, does anyone want to ask a real life question about how to justify doing Agile for customers? Shoot. How to sell Agile to the client, because this is in people's nature to know the final price, right? So when you build a house, you will ask how much will it cost, right? Yeah. So how to sell Agile to the client, how to convince them? Right. Yeah. So how to sell Agile to the customer, because they want to know the final fixed price and it's in their nature. First of all, I can hopefully show you one example. I have to check if it has any confidential, like the customer name on it. If it doesn't, I'm going to show it to you. First of all, you need to be absolutely certain that you trust the process yourself. You can't sell it if you don't have experience in it. And this sounds like a chicken and an egg kind of problem. You don't get into Agile because you can sell it, and you can sell it because you haven't done it. But you need to start doing proper Agile some way. It can be internally, it can be with existing long-term customer that already trusts you. I would recommend starting it with somebody where you have some sort of trust in place already, because it's extremely difficult to sell before you know you can trust the process. So that's the first step. And when you know the process well enough, and when you have some evidence that you can be successful with it, then you can use independent proof. You have a lot of research showing that Agile is more productive, higher quality, almost any kind of argument that Agile is better than design first. So you have all of this independent proof, this is what it is. You should have a couple of cases you can show from your side. And what we do is we always, our potential customers, will tell them to call any of our customers. We'll give you contact information for any of them. And we expect all of our customers to take these calls, because it's we do a lot of nice things for them. We expect something in return. So quite often customers call to some of our existing big customers and they ask
what's all of this agile nonsense then? Does it really work? And then they get the stories from the customers. And that's the core of it, really, because most of them have heard about agile, at least something. And most of them know, like, yeah, it's this new, hot, cool thing, even though, it's not any of those. But still, they have the idea. And there's one tool, hopefully I can show you this, that you can use. Hopefully. Sorry about the delay. I'll try to find the right material. Right, yeah, we can use this one. So you can do something like this. This is not ideal for Agile, to be honest, but it is something that is quite easy to sell and to convince customer initially. So it's a pricing model you can use. You can set a target price and a maximum price for a contract. Target price is what you think you can actually deliver it with, like within reasonable certainty. You think that I know that the customer has these and these goals. This is what the customer has indicated that they want. I've talked to the customer. I kind of have an idea. And based on your previous experience from same kind of projects, based on gut feeling, you say, this is the target price. If you go under the target price, you get a bonus. You get 25% of what you saved. So basically the customer saves money. You make money for free. Everybody wins. Everybody is happy. So you have built-in incentive on trying to be as quick and efficient as possible in the project. Then you have maximum price, which is like your safety. And you say like, hey, if you keep on changing your mind and if we don't manage to control the scope creep or whatever you may have, this is the maximum we are going to keep you under. If you go over this price, we'll finish the project but do it half price. And in most cases, half price means you are losing money. You may be barely covering your costs or you may be losing money. So it really hurts. But it's not for free for the customer. So the customer is not really incentivized into pushing new stuff in, and you have some veto right to actually say like, no, this is actually outside of what we originally agreed. This gives a lot more control to the vendor. It means you have bigger responsibility over the project. Usually on a project, the customer has full control and the product owner of the customer is in the driver's seat completely. This means that you get some of that control. It's a sales tool. When everything works, I wouldn't use this, to be honest. But this is a good way of selling it initially for a customer who has no idea what Agile is about. There are other models. Just Google Agile pricing models and you'll find good tools that are going to help you in sales. Anything else? No? Okay. I'm going to do the introduction to Agile a bit really quickly because there were only a couple of people who didn't know Agile. So stop me if you have questions. Otherwise, I'm going to fly through this and move into the problems and how to use this for Drupal. So Agile is used, for example, on building all of these products. And it's not exactly a new thing. It's basically been used for quite a while. And it's based on only a couple of principles. So first of all, you deliver something visible. Deliver it often. Like every sprint or every couple of weeks or so, you deliver something that has value on its own, that the customer can see. It's visible, everybody can actually use it, and you demonstrate what's being done. That's the first thing. So deliver value early. Highest priority values, highest priority items first. So always have a look at what is the stuff in a project that actually adds value for the customer. Value first, details later. So start with the highest value items always. And lastly, but the most important bit, keep on improving the process. It's not a static process that is supposed to be run one way forever. The team is supposed to improve the process, improve their own productivity, improve their ways of working, and that's built into Agile. And that's it.
basically. It's not a new thing. If you look at like how NASA put the man on the moon, you know, regardless if you are in that camp that think it was faked and all that, but if you look at how it was not done like, let's design all of this and then, you know, let's push the big red button and the guy or the guys go to the moon. That's not how they did it. They did a lot of like small experiments. They tried stuff like on multiple occasions and smaller steps and visible progress and improved the process and improved the tools. So basically even all of the moon stuff was done like back in 60s and 70s with Agile. Nothing fancy about that. So the background of Agile is like partly in computer science and like IT projects and partly in manufacturing. And the reason for the computer science part is the computer science projects are some of the most complicated projects in the world. Like building sending a man on the moon may actually be more simple than building a like modern operating system. Those things are extremely complex these days. And the projects failed in computer science all the time. I was studying computer science in the 90s. And back then it was like a known fact that around 80-something% of IT projects fail. So, you know, something had to be done. And Agile methodologies were the way to go. And that's the way of fixing like how to succeed in really complex, large projects. The industry part is more lean, and I'm not going to be talking about lean so much today. It's something to have a look at if you are running a company. Have a look at lean and all of that. It's a very, very good way of running a company and creating products and all that, but it's a bit off topic today. So this is what I was saying about, it's called the Pareto principle. It doesn't have anything to do with IT at all. Again, Google it if you want to have a look at the background. It means that in any project, basically, you get the initial 20% of time and cost will deliver 80% of the value. And the rest of it, this bit, is mostly details. And this is the key thing with fixed everything projects. The customers actually don't have any incentive for you to stop here. You are wasting your time for all of this, spending it on details and stuff, because customer has a fixed price. They don't care. You're not creating any real value anymore, but the customer does not care. When in Agile the customer cares, the work actually stops somewhere around here usually. You do work with the details a bit, but actually the customer decides, okay, you know, we are wasting money on this, it's not providing enough value anymore, let's not do it. So that's the big thing. And this is something important to keep in mind when setting priorities in projects as well. Drupal especially is all about details when you consider implementing something with Drupal. Agile family is a big one. I'm mostly going to be focusing on Scrum today. Scrum is for project management. But the other stuff here is quite relevant as well. There's like all of the extreme programming stuff and behavior-driven development and test-driven and so on. These are relevant for development. You can combine them with Scrum quite easily. If you don't know them, please get to know them. They are really, really good ideas to use. Lean is for your processes and you know, running customers. Okay. I'll wave my hands a bit more then. Yeah, so lean is for improving your processes and running companies and whatnot. Kanban is something to take a look at if you do like support or any other ongoing things. Kanban is great for that sort of stuff. And they all share common values, basically, which is kind of a value-driven thing. And you know, it's much more fun to go and Google a half-assed Agile. You'll have a like half-assed version of these values, which is much more fun than this, honestly. So what we are doing in an Agile project is, this is our traditional fixed contents of the project. So what are we actually building? Time and money. And we can't actually meet all of these.
And in the middle, you have quality, actually. But we like to think quality is kind of a constant. So what happens is that quality gets worse if you're sort of stretched and it breaks down. So what we do is we make contents flexible. So we actually change the scope of the project during the project. That's the secret. So people say agile agile means that, you know, when you do this traditionally, you plan everything and so on, then people think that agile is not planning at all. That's not true at all. It's just you do your planning differently. So you do the same amount of planning, but you do it in like small bits and pieces. So if you look at an agile project, in the end, each one of these sprints is actually a waterfall project. It's just a tiny, small waterfall project. There are some differences, but you know, that's what it is in the end. The big difference here is like, let's say we run out of time and money. They're usually the same thing. We run out of time in here. What happens to the project? Traditionally, coding is not all done, testing not done at all, nothing has been released. We are kind of boned. It's like, come on, you know, we don't have any, we are going to be delayed for sure. In Agile, if we run out of money and time here, we have this already released, or at least ready to be released. And if you keep in mind the Pareto principle, we've delivered the most valuable bits already. So we are not all that horrible shape. It's sort of okay. Then we can actually make a decision to complete just this bit and forget about this because we don't have time or money for it. Or we can of course decide to go ahead and also do this. It's much easier decision. In here, we don't have the luxury of deciding, let's just forget about this, and often, you know, you skip on testing and whatnot, and then you end up fixing bugs for like the rest of the year, basically. So that's the difference. This you already saw in a different format. This is the same thing for Agile. So the primary decision points, we make all of the primary decisions with much more information than in waterfall processes. Some additional benefits. I'm going to move forward because we are going to run out of time anyway. Any comments or questions about Agile in general, or should we just move on? Moving on. So now that I've described this thing, this is your Agile, isn't it? This is your typical Drupal developer there, developing Drupal and keeping everything in check. May not be always the truth. In my experience, it's a bit more like this. It's flexible. Work is still work. It doesn't change. It doesn't make it all that pretty and fancy and all that. But it is more flexible. It can be a bit old sometimes and so on. But you know, this is what happens. This is why Agile fails often. So Dilbert, I think, nails it pretty well. Just starting to do Agile without any like planning for it or training or coaching or whatnot, it's not gonna succeed on its own. It's a big shift. It needs a bit of support, and you still need to have all of your best practices on quality and testing and whatnot. So it's not gonna fix everything. There are a couple of reasons why organizations fail with Agile. And never mind if you've tried Agile and you are kind of like, why didn't it work perfectly for us? I think like 80 to 90% of organizations adopting Agile have problems with it, fail completely to adapt it, or whatever. I don't have any official numbers, unfortunately. This is based on my own gut feeling, what I've seen. And it's especially for vendors, it's very, very difficult to move to Agile. The primary reason for this is lack of trust. Your customers don't trust you. Your customers are like, you are trying to take our money and run, basically. So the customers don't really believe you have their best interest in mind. And this is sort of a good point to stop and think about for a while. When you are trying to do something for your customers, are you really truly
trying to improve the business of your customer, or are you just covering your own ass so that you get paid? As long as you're covering your own ass, don't do agile, because it requires a trust, and you don't get trust if you try to screw the customer over. So you really need to have good alignment with your customers and have their best interests in mind. Sometimes this means you are not going to be selling them something, you know it's silly that they are asking for and you're losing some money, but in the longer run it means better business, more sustainable business. So if the trust is not in place, you can't do agile. Simple as that. That's the biggest thing. Then when you get over the trust and the customer is like singing kumbaya with you and being like, yeah, it's great, let's do agile. Then we have the legal and procurement and whatnot. And then the lawyers come in and yes, but where's our contract? It doesn't specify everything that will be delivered in this project. And that's good fun. I enjoy these little discussions with the legal people about how to do agile. There are good templates. We have good like agile framework templates how to apply it, and we are gonna even open source those contracts at some point. Unfortunately, those are for like local for each country, so we don't have one for Poland. But at least it gives you an idea on how to do a proper agile contract. And this is one of the places where you should, within Drupal companies, please collaborate. Instead of all of the companies paying for the lawyers to do a perfect contract, pull your money together, just do one contract and everybody tries using the same thing. It's not a competitive advantage having a great contract model. Doesn't make any difference. So I would really, really recommend try to get people together and do one contract model and make it public for anyone to use and say like, hey, this is a good model for the customer and for us, and explain the why behind it. That's what we've been intending to do for like 2 years, but it's almost there, but it's been a bit slow going. Rest of the stuff, I'm only going to mention the bit on it not being intuitive. It's kind of funny. People think that it's natural to design first stuff and then only do. And I think it's I blame the schools basically, because if you look at young kids, do they plan everything before doing? They just do crap, and it's like not natural for people to design everything carefully. It's something that the schools actually, I think, teach us to do, and that it's so like deeply like in people that they fall back into the mode of designing everything first. So yeah, this is what it actually looks like when you are doing agile. So I'll just skip some of those. Oh, by the way, this is Scrum, if some of you don't know, that this is where the term comes from. So it's the rugby thing. Looks just like our development team, doesn't it? There's like one small Drupal somewhere there, and you can just see everybody on the case. So let's see. I'm probably also gonna move over some of the Scrum requirements here to save a bit of more time for the Drupal bits. So just remember that there's a couple of things that you will definitely need for Scrum to work. You will have, the team needs to be possibility to solve stuff that happens during the process. If the team doesn't have the authority to do it, they are said like, no, you need to do everything exactly like this. Agile doesn't work. You have to be able to solve problems really within the team, and that's absolutely required. If you're trying to use Agile in a complicated, difficult project, and you don't have any previous experience, and everybody is brand new, it's unlikely to work perfectly at first. You're welcome to try it, but getting a bit of external support for it initially may be a really, really big difference. So it's usually cheaper to get a like Agile coach, for example, involved initially for small bits and pieces to help you to get on a right track. That can actually save you a lot of money if you do it. Just don't overuse Agile coaching, because they're not going to do this stuff for you. They're just going to help you to find some good solutions, and you still need to do the work yourself. Right, customer commitment. Some customers always change everything every day. We don't actually, as a company, we don't really work with startup companies. It's a strategic decision because they change their minds every other day quite often.
and it's difficult to do good projects. And actually also Drupal is not great. If you completely change your mind all the time and you have to refactor everything, Drupal, in my opinion, Drupal is not the right platform for you. So usually for this reason, we tell to startups like, you want to look at something like Ruby on Rails and a bit different approach. But that's just me. I know many Drupal companies work with startups as well. It's just my opinion. And yeah, if you need to know and plan everything perfectly before the project, that's also going to kill Agile. So, right, let's move on a bit and move to this bit, the important bit. This is our friend Captain Drupal, who we didn't bring with us here, but he does exist and he wears this kind of suit and stuff. It's interesting in some DrupalCons and other events that he's participated in. So let's talk a bit about Drupal. I'll do a very quick version of what is Drupal and then move on to Agile. So this is an interesting description of what's the competition of Drupal. You'll get a better picture by Googling Real Story Group and checking the vendor map where you can actually read the vendor names. So Drupal is in here. And you can actually, I'll just leave it for you to have a look at like what the competition looks like. But it's a very complicated field where Drupal is at. And in order for us to compete against all of these other possible platforms, we have to have a look at, first of all, what Drupal is. So Drupal is, if you ask me, Drupal is not CMS at all. Because, let's face it, you take Drupal out of the box and try managing content with it, it kind of sucks, doesn't it? You can build a nice CMS with Drupal. It's more like a content management framework that you use to build a CMS. But it's also not really a framework for coding. Of course you can do coding on top of Drupal, but it's not really a framework. So it's kind of in the middle. It's a platform where you can do features really quickly and with high productivity and with limited amount of coding required. So this is what Drupal project looks like. And this is the reason why you need to modify Agile just a tad for Drupal. Drupal is all about details. Features are cheap, details are expensive in Drupal projects. You can spend up to 80% just tinkering with the details and theming and all of that stuff, whereas you have a fully functional site up in days with Drupal. It looks horrible. The user interfaces are not great and all that, but the functionality is there really quickly. So that's the background for all of this. And well, basically, Drupal doesn't need coding if you trust the marketing speech, but actually yes, you need to do a bit of coding always, but it's not as extensive. And if you look at Scrum, for example, it's built for teams of 7 to 9 people, all of them working for, say, 3 weeks in a sprint, and all of them doing coding-related tasks and quality assurance and what have you. In a Drupal project, it's more productive to have a bit different roles, and this means a bit smaller teams, and it actually means you have to modify your Agile just a bit. So these are some of the key problems I've seen within our organization. We do more than 200 Drupal projects every year. Most of these projects have a medium to large budget. There's some small in the middle as well, but still. First of all, delivering value at the end of each sprint is kind of difficult because what you do with Drupal, when you're building a Drupal site, you actually take a fully functional product and then you break it. And then it's down and you get like white screens of death and whatever. And having something that is ready to be deployed at end of each sprint, it's technically quite challenging with Drupal. It is getting better with Drupal 8 and it's getting better all the time, but it requires like comprehensive automated testing and whatnot before you can do it. And it's not all that easy with Drupal. So that's one of the limitations. Our project sizes tend to be small. And by small,
If I talk about like euros for a while, if we look at the competition, some of the like Java projects can be like 10 million euros for a project, whereas our budgets are typically like some hundreds of thousands. So the team size is much smaller than in traditional IT projects, where the budgets tend to be like massive and there's a lot of coding to be done. We don't need to do so much coding because Drupal is so productive. It's a great thing for our competitiveness, but it does challenge the agile team thinking just a bit. We also produce stuff really quickly. So when the customer product owner has to, comment on stuff and approve stuff and so on, it's actually challenging for product owners to keep up. The team is moving forward too fast. We basically get stuck on a bottleneck of the product owner, the customer. So that's that. Also, Drupal documentation tends to be whatever, because unfortunately there's no one single good way of documenting Drupal stuff, and that can be challenging between different teams and so on. It becomes a problem with Agile, because in Agile you don't do always documentation right away. You may save it for the last sprint or something, because stuff keeps on changing. It doesn't make sense to document it while you are doing it. So sometimes you just, skip on the documentation, and that's not good for the long term. You need to document something at least. Drupal estimation is very difficult when you compare it to traditional, because in traditional coding, if your estimates are off, they may be off by 20%, 30%. With Drupal, if your estimates are off, they may be like 1,000-fold off. Because you were thinking like, okay, I'll just do this with views and it's going to take like 5 minutes. And then you find a really big bug in views and you decide to fix it so that you can actually do it. Instead of 5 minutes, it's going to take you like weeks. And that happens sometimes. So your estimates, the errors in the estimates are much bigger in Drupal than if you are just coding something from the scratch. On longer run, these of course average out. So sometimes you are going to be faster, sometimes you are going to be slower, and but still, one individual estimate with Drupal is going to be less likely to be accurate than with other platforms. And the tests I already mentioned. I know you can do good testing for Drupal, and more and more we do complete testing for all of our projects, but it can be quite expensive, and if your budget is limited, the customers may skip out on testing initially. So that's going to be a challenge on deploying stuff live all the time. Do you actually ask the client if he wants testing or not, or do you like? So the question was, do we actually ask the customer if they want testing or not? Not really. We try to sell it to the customer. There's a very good business case for testing. We have multiple customers who've saved a ton of money with testing. When they have a really complicated environment, if you look at like how much issues and downtime they had before full integrated testing, and how much that was like, how much less downtime they had after it, the business case is really strong. And actually an investment of 100,000 euros can pay itself back in like weeks sometimes. So you really need to sell the testing with the business case of the testing. Honestly, sometimes there's no business case. If the customer is not sensitive on having some problems and having some downtime, that may not be the case. You'll just, okay, when something breaks, we'll fix it, and that's our testing. But in business critical large cases, there is a strong business case for it. So a couple of tips on how to fix it. First of all, prototype-driven development. This is more or less what we do. Before actually implementing something, have a look at different options, the ways you can do it with Drupal, give options to the customer, tell them like, this we can get out of the box with Drupal, and this is what it looks like. It will take us 1 hour to complete this way of doing it. It's not exactly what you asked for, but it's like 90% there. Or we can do a custom module for this and that, and it's going to be exactly what you asked for, but it's going to take us 3 weeks. And then it's up to the customer to decide which one are you going to do, because it's the customer who pays for it.
So they are saving their own money if they take the 1 hour version, which is not precisely what you wanted. It's a decision that actually usually ends up with the cheaper one winning, and let's just go with the easier one. So that's the first thing you should do with Drupal, because we have, I don't know how many tens of thousands of existing modules and stuff. So yeah, let's just use those and let the customer decide. So basically, this is where we end up. It's a business decision on how we do stuff. It's not a technical decision or design decision anymore. It's actually driven by the customer's business. Sometimes you do the more expensive one because you know it's a really, really, really important thing for you. Sometimes you do the cheaper one and save the money for something else. Moving on to a bit more flexible Scrum. So tweaking Scrum a bit. What we do usually is we do only 1 week sprints in most cases. In our experience with Drupal, 1 week sprint tends to be more productive than 2 or 3 week sprint. This is because a lot of the stuff happens really quickly and it's more efficient in smaller sprints. And we still do 2 week and 1 week sprints in projects. But I would actually recommend trying to move to 1 week pace, where you save half a day in a week for planning and a review and retrospective. Rest of it you spend doing development. So you'll get results really quickly. Small teams. If the customer can't keep up, make the team smaller. Tell the customer it's going to take us longer time to do this, but you are the bottleneck. So you don't want to pay us money for us waiting. So let's just take it slower, make sure you keep up. And this happens all the time. Customers come back to us and say like, hey, can you do it in 2 months? We're like, yes, but you can't. We need a lot of time from the key stakeholders from your organization. And usually the customer is the slower part in these cases. So we actually end up waiting for the customer, not the other way around. Limited testing. So as I said, there's a business case for testing often. Sometimes there's not. So you may actually just do partial testing and do testing that is cheaper to do and do like unit testing for your code and whatnot, but not full integration testing set. Sometimes it helps. Product owner buddy. That's a very good idea. So if the customer can't keep up, you add a consultant to the project. And what the consultant does is actually plays the role of the customer internally. So basically, the consultant tries to give good defaults for the customer to work on. So the customer doesn't have to do all of the decisions herself. She gets like prepared stuff like we were thinking of doing this like this, and this. And this consultant should understand the customer's business enough to make these recommendations. So that's a good way of doing it. It means more cost for the project, but less work for the customer, and actually higher quality often because the consultant can bring in valuable views as well. And project steering group. So basically, you need to get the key people in the project together, like also the people outside of the project, like the project sponsor, the person on a customer organization actually paying the bills, and in our case, the managing director of the company, the local company taking part in it, having a look at the project as like entire entity a bit outside of the project and so on. So these are some of the key tweaks you should do in Drupal Scrum, and I think what we'll do is instead of going into any more detail, I'll just do a few questions before we are going to be out of time in a couple of minutes. Actually, I have a question. How do you do bug fixes on previous releases during the next round? So the question was how do we do fixes for previous sprint problems during the next Scrum? We do them through the backlog. So basically, it sort of becomes a technical task that goes on a backlog of a project, and it's up to the product owner to decide if it's going to get fixed during a sprint or not. Because in some cases the bugs may be minor. Say there's a minor glitch in the administration interface, they may actually fall out of the project, and they will not be fixed at all. Sometimes they are a showstoppers, and they will be fixed immediately in the next sprint. So if something comes up, so if you have a release and then we have the next sprint, and like in the second day of the sprint something comes up,
Ah, okay. In the previous, do you break the sprint, fix it, or do No. you put it in the back for the next sprint? No, that's an excellent question. So the question was about if the product is live and there's a after deployment at the end of the sprint there's a major issue, how do we fix it? If it's live, you need to have a support and hosting organization taking care of the live version. Don't get the project team actually supporting the live product. Yeah, I would highly recommend having a separate team for it because this team needs to operate. This team doesn't operate on Scrum. It needs to react quickly to issues. So if your testing has failed and you've released something live that has issues in it, that happens. Then you have somebody who can react to it immediately, and you don't have to disrupt the Scrum team working on the product. And I think this is highly important because if you have the same team, their productivity will be destroyed by these interruptions, and they will be producing a lot less during a sprint. So even if your dedicated team is like one person, still it's much better. But try to have that like outside of the project. Anything else? I would follow up on what you was forever. So if you have a client where you have a big product already launched, and then, for example, you do something additional for the project, and so you set up a team for that. It's a separate team still from the team that usually does, ongoing support always with your, that's how you do it. So the question was about if it's an existing customer and you do ongoing development for them, is it a separate team or not? I think that depends. It depends on the size of the stuff that is being done. Quite often the continued development may be much smaller scale, so you only have like one person dedicating, say, 4 days a month, for example, to it. So that's a different model of working entirely. And it's more like a retainer for like prepaid stuff for services, and there's a like backlog of items that is on order of priority and it's worked on. But if it's like we do have customers that spend like 50,000 or 100,000 euros every month for our services because they are improving a lot. Say big e-commerce solution, for example, you may be improving it a lot all the time, and it's a really good business to do it. In that case, you're going to have a Scrum team doing deployments, and then you're going to have people doing support for it. So the support people do escalate sometimes tickets to people who actually implemented them, because some of these systems can be really complicated. But in most cases, they shouldn't have to. They should be okay on actually fixing them. We are out of time, but are there any final questions before we wrap it up? All right. Feel free to grab me at lunch if you have any other questions, and thank you for your time.
Time to start. So, hello everyone, and thank you for your presence here. My name is Jarek Sobiecki, and today I want to talk a little bit about possibilities coming from such topic like infrastructure in a code and about creating temporary on-demand testing environment with tool like Vagrant. So, first of all, who I am. My name is Jarek Sobiecki. Currently, I'm a freelance developer. I'm over 6 or maybe even 7 years in a relationship with Drupal. And currently, I'm a proud member of local freelancer cooperative based here in Wrocław. This cooperative is branded under common brand as RatioWeb. And it is everything about my self-advertisement. And now, agenda for today. First of all, I would like to introduce a major tool required to create an on-demand temporary environment. After that, I will complain for a while why in smaller and less happier organization, testing environments usually sucks. After that, I will try to propose my solution, and after that will be a small demo of proof of concept. And if we will, before time, a small QA session. Okay, question to you guys, and one lady. Who knows and uses Vagrant? Raise your hands. Oh, it's surprising. I assume that there will be more hands, but okay. So I will try to introduce Vagrant. Better or worse? Okay. So what is the Vagrant? Vagrant is, generally speaking, a command line tool for management of virtual machines, virtual instances. Historically speaking, it was a command line interface to VirtualBox. It's not exactly true, but it's easier to think in such way. And Vagrant was able to create virtual machine from command line interface, and after that import prepackaged boxes, image drive. So the whole installation of operating system on this virtual machine was automagical. It doesn't require any input from user. And there is a list available on the web. It's not an official list. Some links over there are outdated, but still it's a good source of knowledge about possible boxes. And because it's a tool from command line interface, we manage specification of virtual machine in a special manifest. In Vagrant world, it's called Vagrant file. And because there are only 2 hands about experience with Vagrant, I will show how it's works in a practice. Okay, so and the interface works in the following way. Those are most important commands from Vagrant. So Vagrant app, create instance, halt makes power off, suspend, it's self-explanatory, destroy, completely destroys and clean up virtual machine, and Vagrant provision executes configuration management tool. I will talk about it in a few minutes later. Okay, and let's show how it looks like in a practice. Okay.
Okay, it's a manifest of Vagrant. It's a default generated, so there is nothing interesting here. The most important line says that I will use a prepackaged box with Trusty 64. It means it's a Ubuntu Trusty in 64-bit version. And there is a plenty other options. I don't have time to describe everything, but in general, if you want to create a virtual machine in Vagrant, you have to prepare such file. And from a usage perspective, it looks like that. I execute Vagrant app, and it will hopefully enable machine. Okay, I see that my virtual machine is already running, so maybe I should hold it. And machine tries to, and it's working, okay. And if I'm bored with my virtual machine, I can destroy it. So it's nothing more than can be achieved simply by using VirtualBox interface. So I think it's not too interesting, but let's go further. Okay, so what Vagrant, such vanilla Vagrant, can do is simply creation of just enough operating system. What do I mean by saying just enough? It's a vanilla installation of Ubuntu, Debian, whatever is your favorite poison. And those vanilla systems aren't too interesting and not too useful. So we should try to convert it in some magical way into web server, database server, whatever you need. And we can do this in a very simple way. I just can log in as a root user and install all packages by hand, edit all files by hand, and okay, it will work, and it's like we usually do, but maybe it's a waste of time. I think the laziness is one of best values in development world. Remember, always be lazy, but always in a smart way. Making a nap in a work is not a smart way, but maybe trying to automatize such boring process is smart. And to do that, we need something that allows us to store configuration in a code, and after that transform this configuration from this configuration management configuration into server configuration. And I love such a solution because I'm a little fetish for code-based solution, and it's because I'm a developer. So I love coding. And there are plenty of configuration management tools out there. I think the most basic are shell scripts. So we can simply write a bash script which makes all required commands in it. So we can execute apt-gets, we can copy some configuration files, but what about idempotency? Idempotency, if you don't know, it's a mathematical term, I think. It means, but in our context, it means that if we execute those scripts more than once, the state of server remains the same. So we can, after first execution, second, third, and so further, server configuration will remain the same. So second and
additional execution won't break your server configuration. One of most popular configuration management tools out there is Puppet. I don't know a lot about it, but I think there is a very good use case for Puppet. It's a PU-PHP-ET. It's a wizard for creating Vagrant machines with full LAMP stack on it, and I think it's a very great solution, so you should try it. And second, the most popular solution is Chief. And Chief works as a set of cookbooks. Each cookbook is a, generally speaking, Ruby file, and each cookbook is responsible for different aspects of your server. For example, there are cookbook for configuration of Jenkins, SSH servers, and whatever you need. And under this link, you can find a very impressive list of cookbooks responsible for various kinds of administrative tasks. So with Puppet or Chief, you are able to completely automatize the way how your servers are configured. So there is no need for manual work anymore. And I mentioned only two, but list is very, very long, so you can check it on Wikipedia. There is also a very good alternative called Ansible for configuration management. Yes, to be honest, I only heard about it, but nothing more. The list is very impressive. Ubuntu has Juju, so everyone can find something for himself. And how this might work in a developer team. So the best solution will be storing the Vagrant manifest and configuration, for example, configuration of Chief in a code repository. Each member fetches code from this common repository and executes Vagrant app. And bam, after that, each developer has same configuration. Each developer has same virtual machine with same configuration on it. In case if someone changes configuration of Chief or any other configuration management tool, each developer fetches changes once again and executes Vagrant provision. It will execute the configuration management tool once again and updates configuration on the virtual machine. So, and if project is finished, hopefully it can be destroyed. So, what are benefits from using Vagrant? First of all, configuration can be easily shared across all developers. It's very important and it will investment for the future. It's very easy to prepare environment for my new employee. I have experience with helping junior developers with setting up the development environment, and very often there was usually minor but problems. And from time to time, junior developers tries to work around their problems, and the effects were, well, different, sometimes scary. So, because configuration can be updated just by fetching some code and executing Vagrant provision, so it's very easy to maintain identical development environment on each developer machine. So it works on my machine problem. So each developer has identical list of PHP extension, PHP version, so if something is wrong, it's your fault. And what is very nice about configuration management tool and Vagrant, if we destroy virtual machine
and after some period of time we need this machine once again, we can, by executing Vagrant app, provision this machine once again to life and has identical environment how some period before. And the Vagrant and configuration management tool configuration is stored in code, so it doesn't cost a lot of disk space. Well, you can achieve similar, maybe similar effects by, for example, sharing VirtualBox images, but VirtualBox images are much, much bigger, and it's very hard to propagate changes in such images across team. Okay, so it was a very quick introduction to Vagrant and Chief. Do you have any questions about it? I have maybe one, maybe not a question, I just wanted to ask that if someone is starting to use Vagrant, since it's a command line interface, it's a bit difficult at first to find out what exactly is going on. But if you install VirtualBox on your system, then you have a graphical interface where you can actually see all the virtual machines that are being created and so on. So at least for a start, it's also good to have it and see actually what Vagrant is doing. Yeah, it's a good point. Okay, so okay. This wasn't a question, it was a comment. And comment was that on the beginning, because Vagrant is a command line tool, it may be tough for new Vagrant users to get a whole idea what virtual machines are on system and what is their state. And very easy solution for that is simply installation of a graphical interface for VirtualBox, and in this graphical interface we will get all virtual machines created by Vagrant. So it's a very good list of everything we created with Vagrant. Okay, so now it's time for complaining. And okay. So, because you're using Chef, right? Like, Yes. So, with Puppet, you define the configuration, and then, for example, if you change something manually on the server, Puppet will see that, and you can revert back. Does Chef does the same? To be honest, I don't know. Maybe a small disclaimer, I'm not a DevOps, I'm rather amateur in this matter. So the answer is maybe. There is a solution called Hosted Chief, and I think this solution allows us to follow changes in configuration. But the case I'm describing is using Chief Solo, and Chief Solo doesn't see that. When we modify Chief configuration, we simply had to execute Vagrant provision once again. So, okay, so now it's my time for complaining. And I come from Poland, and I'm very good on complaining. It's our national sport. Okay, so I worked in various organizations and at various projects, and very often the projects were performed by organizations not so technically aware or at very limited budget. And it's very nice to achieve goals of organization with limited budget, but very often it comes at some kind of cost. And very often
it comes with cause of quality. So I meet me with opinion, and this opinion had effects in our real life, that testing environment doesn't provide a business value at all. So it's very tempting to cut down the quality of it. So when we're speaking about hosting, we need a very good production environment, because production environment is our potential source of revenue, because our consumers are there. But testing environment, it's only for developers, maybe business stakeholders, but nothing more. So let's cut down quality just to make some budget bars a little better. Okay, I had situation in my experience that I tried to prepare a continuous integration process, and I needed separate environment for automatic test. And answer for executive was no way. Why? Because we don't have budget for that. On other project, there was a testing environment which was shared across few very different projects, and it creates some issues. For example, one project requires very old PHP 5.2, second one requires PHP 5.4, different set of extension, and unfortunately we have huge problems with that. So, well, it's an extreme, and I haven't such situation, but maybe very small organization can try working in such way. No testing environment at all. Developers can test on their own machines. So, but I think it's a little bit scary. But it makes opportunity to introduce a brand new test-driven development process. You can deploy to production directly from your developer environment, and if in, let's say, 15 minutes you don't receive any calls from customers, it means you are all green. So it's, and in best case, testing environment is only truncated version of production. So it's not a big deal, but if you want, for example, try some kinds of stress test, maybe you want to have very powerful testing environment just to make sure that the production will also work correctly with real traffic from users. And very often I had problems with difference between configuration of production and testing. So the situation where on production I had extension, for example, PHP memcache, and on testing there was none, or different parameters of MySQL, for example, max packet size. Well, they were very common. And unfortunately, it may lead to problems, because something which works on testing don't work very well on production, and in the reverse, you receive false problems on testing which never occur on production. Okay, so maybe someone from you can add additional problems. Do you have any ideas? No ideas. Okay, so that is my little list of problems, and maybe there is a solution for that, or maybe not. Okay. In past few years, there are real hosting revolution. There are plenty of hosting providers, cloud hosting providers, who charge users not by month or by year, but by hour. And it's
can change our way how we try to use servers. And fact number 2, new Vagrant from version 1.1 and bigger comes with new very nice feature, plugins. And what plugins do, they introduce support for new provisioners, so provisioner configuration management tools, some helper tools, and what most important, hosting solutions. So we aren't hardcoded to VirtualBox anymore. We are free. We can create by Vagrant instance on Amazon Web Services, DigitalOcean, Rackspace, and many, many others. It also, if you have your own data center, supports private cloud. So there are plenty of possibilities. So we are able to manage servers via code by using Vagrant with set of plugins. So as I mentioned before, I think that the source of my problems was one, the money, or maybe not money, but lack of money. So what if we are able to create very cheap, still powerful testing environment? And solution is following. Let's take a time-based hosting, create temporary environment only for time of testing, and this should make an effect of drop of costs. So instead paying for whole month, why we don't pay for 2 hours of testing? And it's possible. So the idea is we need a fully automagical environment by using Vagrant and Chief or another tool. It's only one possibility, but there are plenty alternatives. When we start our testing job on Jenkins executes simply Vagrant app, and it's create our testing environment, and it's ready, and it's wait on the cloud. After that, we can prepare our application for testing. Tests are performed. In my case, in case of demo, we will perform very dumb stress test. And after tests are over, we simply execute Vagrant destroy and and it cleans environment. And at this moment, the clock isn't ticking anymore, and the money doesn't flow from our wallet. And it's whole idea, no rocket science here. So okay, let's make a simple demo. Okay, I will show a little bit of code, how it was done, and hopefully after that I will execute such tests, and we will see how it works. Okay. Okay, it's my workspace. I have here a few very important things. First of all, I have built XML file. It's a built XML for Ant. Ant is a sorry, I had a slide for that. Okay. Okay, so from technical perspective, I need a quite simple testing environment, 3 servers, web server, database, and cache. I'm using Memcache for caching server. Each server has different specification. As continuous integration server, I'm using Jenkins, bloody Jenkins.
And for build scripts, I'm using Ant. And I'm using very helpful small plugin for Vagrant. It's called Vagrant Hostmaster. And it's what this plugin makes after creation of each virtual instance by Jenkins. It updates host files on host, on Jenkins server, and on web, database, and memcache. So each server can connect to each other. Because IP addresses of instance created in DigitalOcean, I'm using DigitalOcean for demo, are dynamic, so I can't hardcode those IPs. Okay, and this environment looks like that. So nothing fancy here. Okay, so let's take a look on the code. Okay. Okay, so it's a very small build script. I have few important things here. Okay, I have magical target called create environment, and what this target actually makes, it executes Vagrant with two arguments, app and provider DigitalOcean. Provider DigitalOcean is required by DigitalOcean plugin for Vagrant. I have also destroy environment, which simply executes destroy with additional flag force. It disables interaction from user. And I also have perform testing. It executed JMeter. And I have prepare application. It simply imports database dump into database and flush the cache. Importing database as a part of testing process is very bad idea, but for demo should be okay. Okay, it's a build XML, and my environment is created with Vagrant, and my Vagrant file doesn't look very scary. I hope so. Vagrant has very nice feature. It allows us to define few instances in single file. So there is now not rule one file, one server. We have 3 servers defined in single file. Okay, so here we have some magical code required by plugin for DigitalOcean. So basically, I'm creating instance in data center in Amsterdam. By default, I'm using image with Ubuntu 14.04. And I need also use some magical tokens like client ID and IPK, but they are not here. And after that, I'm executing configuration for each server. So my web server will use a little bit image, Ubuntu 12.04, and its size will be 2 gigabytes. After that, I will execute chief just to configure this server correctly from scratch. After that, I got database, and I'm working in a very similar way. I create a bigger instance with 4 gigabytes of RAM, and I execute apt-get update just to make sure that all packages will install correctly. So also I am executing chief, and for cache server with memcache, it's very same. So it's about
40 lines of code. So it's not a big deal, I think. And just to show that cookbooks aren't a very scary thing, I will show my cookbook which I use for configuration of, for example, my Apache server. It's everything I have to do just to make this server working. So I install a bunch of packages. After that, I enable few extensions for Apache, and I'm creating a virtual host for Apache. So, and it's about 20 lines of code. So I think it's not a big deal. But unfortunately, learning curve for Chief is high, is steep, in my opinion. So it's everything about code. I have similar cookbook for MySQL. There, on this cookbook, I just creating a Drupal database on my MySQL server. 4 lines of code. And I think it's everything. Those all cookbooks visible on screen are aren't mine. Those are dependencies. So there are plenty of dependencies, but you don't have to write those cookbooks on your own. Okay, so do you have questions about it? Any questions? Okay, no questions. Okay, so let's see the demo. Okay, first I will show you my billing data for my DigitalOcean account. Hopefully, okay, yes. Okay, so currently this red value is number of US dollars I owe currently the DigitalOcean company. So it's not too much. So we'll see how much money I will have to pay for executing single testing process. And just to show you a general idea, not this, how much does it cost? I will using few instances. I will use 1 gigabyte instance, and it costs about $10 per month. I will also use this instance, $20, and for the GB, 40. So it makes altogether it makes $70 per month. It's not too much, but it's very simple environment. So, and we'll see how much I will pay during this test. Okay. Okay. We are on my Jenkins server. It's a very simple configuration of Jenkins. Here is my demo job, and I will show you my configuration of job. Hopefully. Okay. Coś tam widać. So I'm fetching code from Git repository, and after that I'm execute 3 simple commands: and create environment, and prepare application, and perform testing, and destroy environment. And it's all. And after that I will try to visualize performance test results. So nothing fancy here. Okay. No, on this demo
JMeter is executed from Jenkins server. Well, I understand that for very good performance stress testing, we should create maybe a cluster of JMeter hosts, but on a demo, I installed JMeter on same machine as Jenkins. Okay, and okay, we are starting. What is happening now? Well, to be honest, this process can take about 10 minutes, so I think we should be fine with time. Okay, so currently I'm connecting to DigitalOcean, and I'm trying to create new droplet. Droplet are instance in DigitalOcean, and here are my droplets. Okay, first droplet was created, but we have to wait for configuration. Okay, we have to wait a little bit. So during the execution of test, do you have questions? Maybe some comments? Okay. Well, in case if I will be affected by presentation effect, I have also offline version of this log, so just to, in case of problems, I can show you previously generated log. Maybe I will do in this way. Okay. Okay, so how whole process looks like. First, I create a new instance of server. After that, Vagrant executes rsync just to update my my droplet with code from repository. At this moment, Vagrant is downloading Chief just to prepare Chief for execution, and after that, Chief makes a lot of various things just to install all required packages, some warnings, okay. And after that, after whole configuration management tool is executed, we have web server, okay. On live demo, we can see that something is happening with a web server. So in a minute, maybe 2 minutes, we can have a database. So something is happening. I will try to connect. I should receive a error, but we'll see. Oh, okay, so my web server was created, but nothing interesting is currently on the server, and we don't have a database. So it was error as should be. Okay. Okay, we have 3D web, and now we are creating a database. Let's see if our droplet list is updated. Okay, and I got new server. So as you can see, it's done completely automagical. There is no little fairies somewhere on backstage who creates those servers for me. So it's only a matter of creating valid code, and your whole infrastructure will be created in an automatic way. Okay. Okay.
Ah, it's offline. Okay. We are installing various things on database server. So in a few moments it should be ready. Okay. Good. And in a few moments I should have also Memcache server. Okay, it takes a little bit time, but it's working. Okay, our database server is working, and now we are creating last server, Memcache server. Okay, and now, last and our smallest server is creating. We are okay, in a few moments it should be done. Or not. Okay, as you can see, something changed on my web server. At the moment I was able to connect to database, but unfortunately database is empty, so I get different problems. Okay. Okay. So, DigitalOcean and I think different hosting providers charge user by hour. Hour is a smallest quant of time. So, if you execute few tests on hour, unfortunately, you will be charged few times because each when you create and destroy environment back and forth, unfortunately, each created server is counted as separate entity. So be aware that if you execute too many tests in an hour, your bills will be bigger. But okay, I hope it will be done in let's say 1 minute, but we'll see. But maybe just to, okay. In a few moments, my Memcache server should be done. And when it will be done, my JMeter
my JMeter application will execute tests from a test file, but it's not very interesting. And after that, when testing are done, it will simply execute destroy environment command, and it will cleanse, destroy or droplets. And in general, it's working in this way. So we create environment before test, we execute test, and after that, we clean up our environment. And we pay only for time of testing. So it's much, much cheaper than usually scenario when you have a flock of servers and you pay for all of them in a full month. Okay, maybe it's done. Yeah, a few moments. Okay, so my cache server is finishing its setup. So in a few moments we should be after demo. But okay, it can work in a background, and I will go further. So as you can see, I was able to execute those tests a few times. Unfortunately, I receive from time to time errors with application, but in general, okay, it's working. So as you can see, I was able to visualize data. Each of execution was done on a different environment. So the proof of concept seems to working. I don't know how it will behave on a real battlefield. Maybe there will be a lot more issues, but we will see. Yes. Well, I didn't plan to mention about JMeter testing, but okay, it's executed in following way. JMeter executes a JMeter plan. I can show it if you want. And it's done with few flags from command line, and those flags are responsible for generating a file JTL. It's a special format of JMeter results, and I'm using a performance plugin for Jenkins, and this plugin allows us to parse this JTL file. And in this case, yes, Jenkins is integrated with JMeter results, but only thanks to plugin, performance plugin. I'm not sure if these JTL files are generic or only JMeter specific, but it's working for me. Okay. Oh. And during answer on question, my tests were performed. So we can check. Okay, 3 servers, and now there is only one. Jenkins wasn't created as part of process. It wouldn't have much sense. And let's say how much I spent. Oh, I think it's updates after some time, but we can check it by hand. When I checked it during preparation of this presentation, such execution cost me about 10 cents. Yes. So assuming that you execute test in a working day, in a month you get about 20 working days, so you pay for such configuration,
and about 4 bucks per month. So comparing with 70 bucks per month, I think it's a huge difference. So it's only proof of concept, but I just wanted to put on your radar possibility coming from infrastructure in a code and time-based hosting. So we are about to end. So there are more and more possibilities. More sophisticated testing environments? Yes, you can. You need Solar server, database cluster, web farm. Yes, you can. For example, Selenium Grid. Selenium Grid is a is a cluster of various servers where different operating systems are installed. For example, we have Windows, Linux, or anything you need. And Selenium executes browser on those servers and performing testing. So with such approach, you can create Selenium Grid just for time of testing. So it might be much cheaper than classical approach. Okay, you want to check if implementing database cluster in your server can help with your performance problems? Yes, you can. Well, it's maybe not a good idea, but it's also possible to maintain your whole infrastructure with such tools. So you can create your production, testing, staging, whatever you need. Even my Jenkins installation was created from code. And what is very nice about the Vagrant files, it's a Ruby file. So I have seen an example of Vagrant file where servers were created in loop. So in loop we create web servers, in loop we create Redis, and so possibilities are very, very promising. And I think there is a lot more application for such approach, but I don't know at the moment. Okay, so we are about to end. Do you have any questions for me? Okay, no questions. Okay, so if there is no questions, thank you for your attention.
Dobra. Przygotowałam temat a propos tego, co w Drupalu 8 będzie nowego pod kątem mobilnym. Jest tutaj dużo rzeczy i duży nacisk przy okazji tego Drupala jest kładziony właśnie na temat mobilny. Najpierw będzie krótki wstęp, później opowiem o czymś takim, czym jest inicjatywa mobilna dla Drupala 8 i jakie ona sobie cele postawiła i jak to wygląda w praktyce, co tam jest robione i co zostało zrobione. I pokażę jak to wygląda już w takim Drupalu konkretnym. Na początek kilka statystyk, nikogo każdy z nas wie, że te platformy mobilne są coraz bardziej popularne i jakby trzeba się z nimi mocno liczyć. Najczęściej takie statystyki są pokazywane, z tego co ja kojarzę, na podstawie badań w Stanach Zjednoczonych, więc tak z ciekawości spojrzałam, jak to wygląda w Polsce. Z tego, co znalazłam na stronie Jestem Mobi, widzimy, że o ile 2 lata temu 25% Polaków posiadało smartfony, a tylko 9% z nich wiedziało w ogóle, że ma takiego smartfona, to już w tym momencie jest to około 40% ludzi, którzy zarówno mają takiego smartfona, jak i wiedzą, że go mają, tak? I poniżej mamy, nie wiem czy to dobrze widać, ale tutaj statystyki w jakich przedziałach wiekowych, ile procent ludzi ma takiego smartfona, więc o ile w przedziale 15-19 to jest 75 prawie procent, tutaj w przedziale 40-49 jest to też 52, więc też wydaje mi się, że dużo. Są tylko statystyki dotyczące smartfonów, no jeszcze mamy tablety, tak, i generalnie jakby coraz więcej się tego używa i coraz więcej można zaobserwować, że wejścia na nasze strony internetowe jest coraz więcej pochodzi z urządzeń mobilnych, a coraz mniej ze stron, znaczy z komputerów, tak, stacjonarnych. Powstało coś takiego, co się nazywa Drupal 8 Mobile Initiative, czyli tak generalnie chodzi o taką grupę ludzi, która zajmuje się tematem mobilnym dla Drupala 8. Myślę, że można powiedzieć, że przyświeca im coś takiego, co powiedział Dries kiedyś na konferencji w Chicago. Dries to jest twórca Drupala, że gdyby w tym momencie tworzył od nowa takiego Drupala, to jakby najpierw by się skupił na tworzeniu go pod kątem urządzeń mobilnych, a dopiero w drugiej kolejności jakby myślałby o desktopach, tak? I ta inicjatywa, czyli ta grupa ludzi wzięła sobie na warsztat 5 takich głównych celów, które po prostu chcę realizować pracując nad Drupalem 8. Po pierwsze to są web serwisy, czyli możliwość integracji z innymi czy aplikacjami mobilnymi, czy po prostu innymi stronami. Wprowadzenie HTML 5 do Drupala, czyli dbanie o to, żeby były te tagi HTML 5 wykorzystywane. Wykorzystanie HTML 5 w formularzach administracyjnych i generalnie zadbanie o to, żeby te formularze administracyjne z nich było wygodnie korzystać na urządzeniach mobilnych, też na małych telefonach. Czwarty punkt to jest to, żeby wszystkie skórki, które są w Drupalu w core były responsywne. I piąty cel to jest poprawienie wydajności frontendu.
Jak to wygląda w praktyce, co jest robione? Na początek jakby nie wiem, co jakby wiecie, co nie, to tak słowem wstępu, czym są web serwisy. Web serwisy dają możliwość integracji z innymi bytami w sieci, przesyłania tych informacji i na przykład jeżeli mamy sobie jakąś stronę, to inna, powiedzmy, aplikacja mobilna może się z nią komunikować, może pobierać dane, tak, pytać na przykład o najnowsze artykuły, może dodawać artykuły, może też edytować te artykuły. Jest to taki sposób komunikacji i właśnie w kontekście na przykład budowania aplikacji mobilnych jest ważne, żeby to rozwiązanie było po prostu dobrze działało i było proste do wsadzenia do naszego serwisu. A do tej pory jakby nie było to takie proste, korzystanie z tego. I przy pracach w Drupalu 8 powstało też więcej inicjatyw takich grup ludzi, które pracują nad jakimś tematem. Oprócz tej mobilnej, to jeszcze jest właśnie taka, która się zajmuje web serwisami i kontekstami w core. I teraz o ile ta mobilna inicjatywa ma te swoje 5 celów i nad nimi pracuje, to nie wszystkie jakby oni sami realizują, ponieważ są też inne grupy ludzi, które to realizują, a oni jakoś tam dbają, żeby to było robione. Więc w ramach Drupala 8 powstały cztery takie moduły, które weszły do Core'a. Pierwszy to jest właśnie ten web service, tutaj został wybrany REST i pierwszy moduł to jest właśnie ten REST. Drugi to jest serialization, czyli moduł, który umożliwia nam serializację danych, które przesyłamy na przykład do JSON-a albo do XML-a. I ten trzeci moduł to jest rozszerzenie do serialization i czwarty to jest podstawowa autentykacja, czyli jakieś login i hasło, żeby jak powiedzmy chcemy, żeby aplikacja mobilna coś dodawała do naszej strony, czy też coś edytowała, żeby to nie mógł zrobić każdy, tylko ten kogo tam chcemy. To jest taka podstawowa autentykacja. I w tym momencie, by właśnie wystawić takie dane takie podstawowe dane na zewnątrz do wykorzystania, w Drupalu jest to proste po prostu. Wystarczy włączyć te dwa moduły, RESTful i Services i Serialization, ustawić uprawnienia i stworzyć wystawiany widok, czyli można sobie po prostu ten widok wyklikać. Tak, tutaj musimy ustawić właśnie dla web serwisów uprawnienia, żeby na przykład do odczytu. To jakby tutaj w tym przykładzie nie bierzemy pod uwagę jakby tej zahasłowania tego. Ustawiamy sobie widok. Tutaj jest to zwykły widok, który ma jako display, rodzaj displaya ma wybrany, że to jest restowy display. Trzeba wybrać, żeby format był serializer i tak to powinno działać. Następnym tematem jest HTML5. Tutaj też mamy coś takiego jak HTML5 Initiative. Powołana właśnie, ona została po to generalnie, by przenieść Drupala z XHTML-a do HTML5, tak? I żeby to jakby ten HTML5 pojawił się w templatkach, w funkcjach team i też w kontekście formularzy. Jakby celem HTML Initiative te cele są szersze niż tutaj pod kątem mobilnym, ale
ale to służy jakby też serwisom mobilnym, tak? Wszystkie skórki w core są responsywne i to możemy sobie zobaczyć zrzuty. Po lewej mamy profil, instalację po prostu Drupala i właściwie no, wydaje mi się, że wygląda to dobrze i jakby już właściwie po prostu tak klikając sobie na telefonie, oczywiście to musi być wcześniej przygotowane, ale jakby ta instalacja może się tak odbyć, prawda? Po prawej mamy tam mamy administrację modułami i też to wygląda dobrze na telefonie po prostu. Tutaj możemy zobaczyć, ja to jeszcze później pokażę, jak to no, też menu, tak? Tutaj się chowają nam etykiety do tych elementów z menu. To wszystko jakby dużo jest zrobione, wciąż trwają prace, dużo się tutaj zmienia w tych tematach. Tutaj mamy formularze, tak? Dla tych, tak może wyjaśnię, tak, jeżeli ktoś nie wie, to jakby możemy w HTML5 zdefiniować typ pól, tak? I teraz jeżeli na przykład tak jak na początku to będzie data, później numer telefonu, później e-mail, to w zależności od tego i też od w sumie systemu na telefonie, z którym pracujemy, ale się pokazują inne klawiatury, tak? Tak jak tam w środku mamy od razu, jak klikniemy sobie pole telefonu, to nam się pojawia ta klawiatura numeryczna, przy e-mailu pojawia nam się tam znak tak zwanej małpy na dole, której nie ma przy standardowej tekstowej klawiaturze. Więc te elementy są wykorzystywane. Tak, tutaj jeszcze w sumie podobny zrzut jak wcześniej. No i do Core'a Drupala 8 też wszedł taki moduł, który się nazywa Breakpoint. Breakpointy to jest termin, który stosujemy przy budowaniu stron mobilnych, tak? Generalnie to są takie punkty brzegowe, przy których mówimy, że w tym miejscu jakby strona ma troszeczkę zmienić swój wygląd, tak? Czyli na przykład tam do 200 pikseli mają się nie pojawiać te etykiety, powyżej mają się pojawić, tak? Takie punkty, które definiujemy. I tutaj w Drupalu jest coś takiego jak właśnie standaryzacja tych breakpointów. Każdy moduł może sobie zdefiniować swoje breakpointy i każda skórka. I teraz mogą one być używane między tymi po prostu w innych miejscach. Tak, ten moduł jakby był już w Drupalu 7, tylko że wtedy był contoibowy, tutaj wszedł do Core'a i właściwie nie ma jeszcze do niego interfejsu, tylko można po prostu w kodzie definiować. Domyślnie jest na przykład w skórce tej Batik, czyli tej takiej domyślnej, jest taka definicja breakpointów. Te breakpointy są definiowane w pliku administracyjnym, tak? Jak sobie zobaczymy strukturę plików, tutaj mamy tą skórkę Batik, mamy katalog config, install, widzimy 5 plików. Z tego co kojarzę, ten pierwszy nie jest używany, ale z jakichś tam powodów ma być. Ten drugi jest breakpoint group, czyli tam są zebrane wszystkie te breakpointy i później każdy breakpoint ma swój plik konfiguracyjny, tak? Czyli jak widzimy tam pod koniec nazw jest mobile, jest snow i jest wild. To są te 3 breakpointy, które Batik definiuje. Co to jest ta grupa breakpointów?
Służy to do organizacji breakpointów i można przy ich użyciu jakby oddzielać, tak? Będą osobne breakpointy do, powiedzmy, do layoutu, a osobne dla obrazków. Tutaj mamy na dole treść tego pliku grupującego. Widzimy, że tam po prostu są wypisane te nazwy 3 breakpointów. To jest przykładowe właśnie zawartość pliku definiującego ten breakpoint mobile. Mamy tutaj ID danego breakpointa, czyli Team Biotic Mobile. Gdyby to był jakiś moduł, to by było Mobile Biotic, to by było moduł Biotic, czy moduł i nazwa modułu, tak? Mamy media query, które jakby stosują się dla danego breakpointa, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli tam mamy później ten breakpoint narrow, to on będzie, że tam między, nie wiem, 220 pikseli, a tam 550 czy coś takiego. Tak jak mówiłam, te breakpointy, które są w jednym miejscu zdefiniowane, możemy też używać gdzie indziej. Czyli jeżeli mamy na przykład nasz moduł testowy, moduł test, możemy sobie zdefiniować breakpointy z jakiejś skórki, czyli team, nazwa tego teamu i nazwa breakpointu. To jest właśnie, jesteśmy w module, ale bierzemy te breakpointy ze skórki. Jest coś takiego też tam, jak pokazałam ten przykładowy breakpoint z mobile, jak multipliers. Jest to, można powiedzieć, że ten breakpoint ma takie ustawienie jak na przykład 2x, tak? I wtedy on się będzie to osobny breakpoint dla retiny. Tak, i wtedy na przykład możemy, prawda, jak mamy zwykły obrazek, który nie wygląda dobrze na retinie, możemy jakby przełączyć na ten obrazek, który zdefiniujemy dla retiny. Krótko o elemencie Picture. To jest element, który został zaproponowany przez konsorcjum W3C w lutym zeszłego roku. Jest to taka propozycja, która jeszcze jakby nie jest skończona i nie jest zaimplementowana w przeglądarkach, więc jest to propozycja. Generalnie chodzi o to, że jakby definiujemy dla danego obrazka różne źródła pliku, w zależności od tego, na jakiej szerokości urządzeniu jesteśmy, tak? Czy też jaką szerokość przeglądarki mamy. Tak, i to nie jest jeszcze do końca zaimplementowane. Tutaj jest przykład takiego elementu Picture, który dla szerokości 64 em bierze obrazek z jednego adresu, a dla mniejszej szerokości z innego, tak? I na końcu mamy po prostu normalny element image, który jest stosowany, jeżeli w danej przeglądarce nie jest zaimplementowany ten element picture, czyli de facto w tym momencie, jeżeli go użyjemy, to po prostu on weźmie sobie adres z tego elementu picture. Ponieważ w Drupalu 8 jeszcze wciąż jakby jest to takie dynamiczne i się zmienia, ja jakby szukając źródeł, zdarzało mi się, że najpierw znalazłam ktoś pisał, że jest tak, później się okazywało, jak zaglądałam do Drupala 8, że jest trochę inaczej. Ten moduł się do tej pory nazywał Picture, ale został zmieniony jakiś czas temu na Responsive Image i jest on już w korze.
On wykorzystuje właściwie ten element HTML-a picture i mamy tutaj coś takiego jak JavaScript picture fill, który jakby przerabia ten picture. On jakby patrzy na te nasze breakpointy, które mamy zdefiniowane i w zależności od tego wybiera, który obrazek ma zostać wyświetlony, które źródło ma wejść, jak pokażę wcześniej jeszcze to, które źródło zostanie, source ma wejść do tego source'a w image. Tak, to jest rzut tego, że jak te obrazki się tutaj skalują w Drupalu 8. Dodatkowo do cora samego Drupala weszły backbone, underscore, modernizer, CSS-a, który był do takiego resetującego, do domyślne ustawienia przeglądarek zamieniono na normalize i też CK Editor wszedł już do cora. Nie trzeba tego instalować od razu osobno jako osobny moduł, tylko mamy to out of the box. Zmiany związane z CSS-em. Wcześniej było tak, że wszystkie CSS-y się ładowały po prostu wszędzie. Tutaj możemy bardziej nimi sterować. Powstały nowe standardy formatowania. To można sobie na stronie o tym poczytać. Architektura, jakby tutaj został użyty system SMAX. Ten system to nie jest żaden framework do CSS-a, nic takiego, tylko pewien zbiór dobrych praktyk, żeby tego CSS-a tam ogarnąć, żeby był porządek. No i była jakaś dyskusja, żeby SAS-a wprowadzić do cora, ale są asety, które z Symfony przyszły. Asety, jakby jeżeli chodzi o CSS i JavaScript, one pomagają nam to kompresować i scalać te CSS-y i JS-y. Przy pracy nad tymi dobrymi praktykami, powiedzmy dla CSS-a, jakby kierowano się tym, żeby ta architektura i to, co robimy tam z tym naszym CSS-em, było przewidywalne, tak? Czyli jeżeli ktoś przejmuje po nas projekt, żeby to można było łatwo się zorientować, co tam jest. Możliwość ponownego użycia tych kawałków CSS-a. Łatwość dodawania modyfikacji i rozszerzania. Tutaj, no żeby po prostu jakby jak coś dodajemy, coś zmieniamy, to nie trzeba było wszystkiego przerabiać, tylko można było to ładnie, sprawnie dodać. Tak. W strukturze tych plików CSS pojawił się taki podział na base, layout, component, state i theme. Base to jest te style resetujące plus stylowanie elementów HTML-a. Layout, generalnie takie ogólne style do layoutu. Component, mniejsze elementy UI. State, style dotyczące jakiejś tam interakcji z użytkownikiem. I theme. To jest taki podział. I teraz taki katalog CSS powinien się znaleźć w naszym module albo w skórce. I może to być na zasadzie katalog CSS i i osobne po prostu pliki o takich nazwach, tak jak base, layout, components,
albo mogą być to osobne katalogi. Base Layout Components na przykład i w nich mamy już jeszcze podzielony ten CSS na osobne funkcjonalności. Tak. Więc teraz chciałam pokazać, jak ten Drupal wygląda. Widać. Tak, tutaj mamy w artykule obrazek, jak to mamy jakiś pomysł, składamy sobie Drupala z Cora, z modułów, ze skórki i wyciągamy gotowego Drupala. Oczywiście tak to idealnie, taki idealny rysunek. Tak, i teraz ja jakby sobie zainstalowałam Drupala 8 i jakoś go specjalnie nie konfigurowałam. Tutaj widzimy, teraz może to sobie pozmniejszam. Widzimy, że możemy sobie poobserwować, jak po pierwsze jak to tutaj menu się zmniejsza. Oj, coś. I tu chciałam pokazać, że out of the box po prostu rysunek jest też jest responsywny. Tak, to jest w ogóle obrazek, który wstawiłam w treści artykułu, czyli w tym CK edytorze i on tutaj też jest responsywny. Tyle, że no on jakby po prostu bazuje na szerokości width równa się 100%, tak? Tak. A jeśli chodzi o te wykorzystanie breakpointów, tutaj zrobiłam sobie taki, mamy coś takiego jak mapowanie breakpointów. Tutaj widzimy breakpointy, które tam są w tym artykułu zdefiniowane. Dla każdego jakby przypisałam, jaką ma mieć wielkość ten obrazek, tak? Czyli jeżeli jesteśmy na urządzeniu mobilnym, tutaj mamy 100 na 100. Jeżeli jesteśmy na wąskim od 560 do 850 mamy średni obrazek i na większym ekranie mamy największy. Czyli to jest tak i teraz znajdę artykuł, na którym to chciałam pokazać. Tak, tutaj jakby w tym artykule mam dwa obrazki. Ten pierwszy to jest w polu, to jest osobne pole w artykule po prostu, tak? Ten drugi wstawiłam w CK edytorze i widzimy, że jakby o ile ten w CK edytorze tak się po prostu ma tą szerokość na 100%, więc jakby on się dostosowuje, o tyle w tamtym są takie przeskoki, bo on ma jakby tylko te 3 wielkości, tak, podane, które tam zdefiniowaliśmy dla danych breakpointów i jak strona... Aha. Raz, dwa, trzy. Dzięki. Okej, i jak stronę sobie, no, gdzieś tam się zmniejsza, zwiększa ten ekran, to to po prostu tutaj działa i jakby tutaj nie musimy się nad tym męczyć czy coś robić, tylko to po prostu jest
out of the box. Tak? Przyznam się, że chciałam pokazać te wystawianie danych, tylko coś mi tutaj z widokami nie działa. Nie wiem, czy coś Drupal w tej wersji, którą miałam, ma jakiś problem. Tutaj widzimy, jakby jak zmieniony został też interfejs. Mamy menu nawigacyjne, które można sobie, no które jest takie wygodne, ładne. Można je chyba też można je sobie zmienić do góry, żeby było, albo z boku właśnie. Tak, i to właściwie tyle, co przygotowałam. Nie wiem, czy są jakieś pytania i mam w ogóle tu jakieś nagrody do rozdania, więc może najpierw, czy ktoś coś by chciał dodać. W prezentacji jeszcze można źródła zobaczyć, skąd. Dobrze, to muszę wymyślić jakieś pytania. Dobrze, to może taki konkurs. Trzy biblioteki JavaScriptowe, które weszły do Core'a. Weszły do Core'a, a ich wcześniej nie było. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie wymienić. Są koszulki i jest książka jako nagroda. Normalize to jest s.HS, no. Myśl. No, to jest coś byś wymyślił. Tam były one wypisane, no ale jeszcze w sumie ta od obrazków. Też można ją wziąć pod uwagę. No to jest moduł i do niego zostało później dodana też taki JavaScript, który pomaga obsłużyć tą funkcjonalność, którą docelowo ma mieć element HTML, ten picture, ale go jeszcze nie ma. No dobra. A jQuery UI nie było wcześniej? Do Palu 7? Nie jestem pewna. Nie wiem, gdzie sprawdzacie. Nie, no dobra. Okej, no to z mojej strony tyle. W sumie... Właśnie tak też myślałam, żeby to tam... Czy ktoś chce koszulkę? Są 3 koszulki. O ja, nie.
Dzień dobry, ja nazywam się Karol Wrocławski. Poprowadzę wykład na temat budowania responsywnych stron na Drupalu 7. Wykład, na początku jak chciałem robić ten wykład, to tak w sumie porwałem się z motyką na słońce, bo jest to strasznie ogromny temat, strasznie dużo materiałów. W sumie można by było poprowadzić osobną konferencję na ten temat. No ale spróbuję przybliżyć trochę zagadnienie responsywnych stron na Drupalu 7. To przedstawię parę modułów oraz omówię też współpracę z grafikiem, wykorzystanie CSS-a oraz jak testować i jakie problemy są z responsywnymi stronami. Ok, no to może współpraca z grafikiem. Często bywa tak, że graficy mają problem z dostosowaniem layoutów do responsywnych stron. Layouty są przeładowane, jest strasznie dużo elementów, które później trzeba ukrywać, chować, w jakiś sposób kombinować jak tylko można, żeby to grało, żeby się chowało, żeby chodziło szybko i ładnie. I tutaj jest straszny problem. Trzeba walczyć z grafikami praktycznie cały czas, chyba że grafik też jest programistą i jest w stanie przewidzieć, że jak będzie robić ten responsywny layout, to wtedy będzie trzeba użyć trochę innego layoutu niż standardowo do stron statycznych. I najlepiej jest tłumaczyć grafikowi i namawiać go do tego, żeby nie wykorzystywał za dużo grafiki. Żeby starał się robić wszystko na kolorach i uzyskiwać fajne efekty poprzez modyfikacje kolorami, budowanie jakichś gradientów, dodawanie jakichś rysowania. Tak, żeby można było to wykonać czysto kodem, żeby to było w miarę szybkie i żeby było w miarę łatwe do zastosowania oraz do napisania. No trochę ciężko, z reguły z doświadczenia. Wiem, że graficy nie chcą pójść nam na rękę i stawiają straszny opór pod tym względem, no ale niestety musimy z nimi walczyć i mam nadzieję, że częściej będzie się udało wygrać to niż przegrać. Tak, jak najwięcej CSS-a po to, żeby te strony były szybkie, żeby one nam się ładowały bardzo dynamicznie, nawet na wolniejszych łączach, chociaż już mamy tak szybkie łącza, że praktycznie dużo grafiki nie sprawia problemów. Jednak dobrze jest, jak ta strona się ładuje szybko, tak żeby użytkownik dostał ją od razu praktycznie. I nieważne, czy to jest szybkie łącze bardzo, czy to jest takie wolniejsze, po prostu wchodzi i stronę ma dostać jak najszybciej. Wtedy on jest zadowolony i nie musi oczekiwać na stronę. Często bywa tak, że jeśli strona ładuje się bardzo długo, to ten użytkownik tak czeka i mówi, kurczę, no jednak wejdę chyba na inną, bo może ta załaduje mi się szybciej i szybciej trafię na tą treść, której oczekuję. Tutaj mamy Drupalu, dziękuję. Drupal dostarcza nam ogrom modułów. Także za pomocą samych tych modułów jesteśmy w stanie stworzyć jakąś stronę poprzez zbudowanie tego z poszczególnych elementów. Jest to bardzo wygodne, bo przyspiesza dużo naszą pracę. Często jest tak, że użytkownik ma problem, bo klient ma problem, bo chce jakąś skomplikowaną funkcjonalność. Jeśli pisalibyśmy stronę od początku, to pewnie dobrze wiecie, to zajęłoby to nam mnóstwo czasu. Jeśli mamy tą stronę taką już stworzoną, gotową praktycznie, dokładamy po prostu kolejne moduły, to wtedy to zajmuje dużo mniej czasu, klient jest szczęśliwszy, bo dostaje ją szybciej oraz też koszt jest tańszy, bo jednak tych godzin na zbudowanie strony poszło dużo mniej. Od czego są skórki? No to tutaj spróbuję przedstawić Państwu dwie skórki, mianowicie Omega oraz Zurb Foundation, które są ciekawe. Ten link jutro udostępnię stronę pod tym linkiem, gdzie będzie można wejść, przetestować stronę. Tam będą, w trakcie prezentacji będę budował stronę taką z responsywnym layoutem i będziecie mogli wejść, przetestować te moduły, które użyję oraz samemu coś tam pokonfigurować i zobaczyć, jakie są efekty. Omega. Omega jest strasznie wielką skórką i strasznie ciężką, jednak przy dobrym wykorzystaniu działa szybko. I tutaj mam do zaprezentowania Państwu, jak można w łatwy sposób
zbudować stronę na obecnie, która jest responsywna. Tutaj mamy przykład, jak zmieniają się kolory tych poszczególnych bloków w miarę zmiany rozdzielczości, tak jakby. Teraz ustawienia. Omega dostarcza nam trzy tak jakby opcje, dzięki którym przyspieszamy trochę pracę z naszą stroną. Mianowicie mamy już wbudowane 3 opcje wyglądu, gdzie określamy tylko takie kotwice, dzięki którym możemy sobie określić rozdzielczość, dla jakiej ma być przedstawiony dany layout. Tutaj w tym miejscu umieszczamy te kotwice. One są już skonstruowane tak, że doczepione do skórki jest media query i po prostu dopisujemy poszczególne wartości w warunkach i uzyskujemy w prosty sposób responsywny layout. Tutaj jest kod do tych 3 bloków na 3 różne wielkości. Jak widzimy, tutaj mamy różnego rodzaju nazwy tych layoutów, odpowiednie dla tych, które są zaczepione w obedze. Zur Foundation jest to przyjemna bardzo skórka, która dostarcza nam już gotowe rozwiązania budowania responsywnego menu na przykład, gdzie dzięki temu oszczędzamy mnóstwo czasu, przy czym menu musi być main menu, ponieważ wtedy dopiero kotwice łapią i zmieniają to w blok typowy dla responsywnych stron. Więcej na temat tej skórki jest na Drupal.org. Nie przygotowałem tutaj żadnych wiadomości, nie przygotowałem tutaj żadnego przedstawienia o tej skórki w live'ie. Bardziej chciałem się skupić na omedze, ponieważ tam ona bardzo ułatwia. To jest duża skórka, jednak bardzo ułatwia użytkownikowi budowanie tego responsywnego layoutu. Moduły, jeszcze raz moduły. Czyli co możemy uzyskać dzięki modułom dopisanym już do Drupala. Tutaj macie Państwo przedstawione 3 moduły, które pozwalają w łatwy sposób zbudować responsywną stronę nawet przeciętnemu użytkownikowi. Mianowicie CSS Box jest to galeria, która wyświetla się w responsywny sposób, minimalizuje nam różnego rodzaju obrazki, które tam chcemy wrzucić do kontentu. Responsive menu ułatwia nam budowanie tego responsywnego menu. Mianowicie dajemy tylko ID menu, które chcemy mieć responsywne i ona już ten moduł sam już generuje cały wygląd, później możemy go pooscylować CSS-em, tak aby pasował do naszego layoutu. Adaptive Image jest to moduł, który pomniejsza nam obrazki, tak aby dopasowywały się do wielkości. Są to bardzo proste w użyciu moduły. Jeśli chcemy skonfigurować CSS Boxa, to instalujemy go, doczepiamy do niego bibliotekę oraz w Manage Display ustawiamy go, aby się wyświetlał. Tutaj mamy różne opcje, w jakich chcemy, aby on się wyświetlał. Content Image Style to jest to, jak nam się wyświetla taki główny podgląd obrazka. Nie ten po kliknięciu już po wygenerowaniu galerii, ale ten po prostu, który widzi użytkownik, naszą miniaturkę. CSS Box Image Style to jest po prostu to, co nam się wyświetla po kliknięciu w obrazek, czyli nasza galeria.
Ta galeria jest też SEO-friendly, czyli możliwe jest dołączanie title oraz alta, co też sprzyja przy pozycjonowaniu. Tutaj mamy podgląd właśnie, jak ta galeria wygląda. Oczywiście też możemy pooscylować CSS-em. Ona jest bardzo prosta, przy czym jest bardzo czytelna. Użytkownik od razu dostaje to, co chce i dostaje po prostu to na podglądzie, który jest bardzo czytelny dla niego. Tutaj widzimy, że obrazek się skaluje do rozdzielczości bez większego problemu. Bardzo to ułatwia pracę, nie musimy robić dodatkowych CSS-ów. Responsive menu. Teraz jak go się konfiguruje i jak on wygląda. Tutaj przygotowałem wcześniej, poinstalowałem te moduły oraz przygotowałem już sobie ID, aby poszło to trochę sprawniej, ponieważ to jest ostatnia prezentacja, także wiadomo, że wszyscy też chcą iść do domu. Mamy różne opcje, jakimi możemy operować. Ja wybiorę Simply Explaining. Tu mamy też różnego rodzaju style. Tutaj jest też krótkie wyjaśnienie, co możemy zrobić. W tym miejscu dodajemy ID naszego menu, które chcemy właśnie zrobić responsywne. Tutaj możemy dodać opis, bo tutaj mamy menu standardowo. Ignore admin pages, to pozwala nam, żeby menu nie było widoczne, responsywne menu nie było widoczne po stronie administratora. Oraz screen width to respond to tutaj określamy kotwicę, jaką chcemy, żeby to menu zrobiło się responsywne. Jak widzimy, menu zrobiło się i mamy ładny podgląd, bardzo czytelny i w bardzo łatwy sposób oszczędza bardzo dużo czasu. Nie trzeba pisać dodatkowych JavaScriptów ani CSS-ów, aby to nam się zrobiło, więc bardzo oszczędza czas. Generalnie polecam, jest to bardzo wygodne. I ostatni moduł, czyli zmniejszanie, zwiększanie obrazka. Niestety on nie będzie działał tutaj u mnie na tym live'ie, ponieważ nie mam zrobionego jeszcze responsywnego contentu, ale już na stronie, na którą wystawię pod tym linkiem, który podałem wcześniej, będzie ten responsywny content. Zachęcam do testowania tych modułów oraz do sprawdzenia, jak one są skonfigurowane. Na pewno to też Wam pomoże przy budowaniu tych responsywnych stron i oszczędzi trochę czasu. Ostatni moduł dodajemy po prostu do styli, czyli dajemy add style. Dajemy jakąś nazwę, na przykład camp. Wybieramy efekty. I teraz mamy tutaj nową opcję w miejscu wyboru, mianowicie Adaptive. To nam pozwala właśnie na zmniejszanie i zwiększanie tych obrazków, dopasowując go do medium. Tutaj możemy sobie wybrać kotwicę, do których określające właśnie jak i gdzie ma być zmniejszane. Hold this style. I teraz dodajemy to po prostu do content type'u, aby nam się to wyświetlało w Manage Display. Jak już mamy CSS Boxa,
to możemy to dodać również tutaj. Wybieramy camp. I tyle. I to jest cała robota przy tak naprawdę jednym z najtrudniejszych zagadnień, mianowicie, może nie najtrudniejszych, ale najbardziej czasochłonnych, mianowicie przyspiesza nam to bardzo pracę, ponieważ już mamy wszystko gotowe, wszystko jest podane na tacy praktycznie. Możemy to tylko wykorzystać i cieszyć się wolnym czasem dzięki temu. Tak jak mówiłem, nie będzie widoczny podgląd tego obrazka tutaj, ale już na tej stronie później będzie. W ten oto prosty sposób jesteśmy w stanie przygotować klientowi bardzo szybko, prostą, nie będzie to skomplikowana strona, ale prostą, responsywną stronę, przy czym na pewno będzie zadowolony, bo zaoszczędzi to nam mnóstwo czasu. JS i CSS, czyli nie ma jak trójkąt. Mianowicie w tym teraz będę omawiał JavaScript i CSS, co nam daje, jak nam pomaga do budowania responsywnych stron. Media Queries. Jak zapewne wiecie, dzięki temu możemy dodać właśnie te kotwice dla danych wielkości, które chcemy, aby się wyświetlały. Mamy dwa rodzaje podpięcia tego. Możemy albo w pliku HTML, czyli tak jak mamy w Drupalu HTML page.tpl, albo w pliku CSS. Można też inkludować do media. Możemy zrobić sobie główny CSS, styl CSS i inkludować do niego inne, przy czym nie jest to dobrą praktyką, bo jak wiecie zapewne spowalnia to trochę działanie strony. Typy mediów. Możemy dopasować też te media queries do różnego rodzaju typów, bo na przykład do bezprzewodowego urządzenia ręcznego albo do wszystkich, do telewizora, chociaż osobiście jeszcze nigdy nie pisałem strony pod telewizor, ale możliwe, że w niedługiej przyszłości będzie to już standardem. Operatory logiczne pozwalają nam na dokładniejsze dopasowanie. Dzięki nim możemy dawać takie dokładniejsze kotwice i określać ramy, dla których rozdzielczości ma wyświetlać się dany CSS. Dzięki takim operatorem na przykład bardzo przydatnym jest AND. Po prostu dajemy na przykład mix white 980 oraz 750 i w tych ramach będzie nam się trzymał właśnie CSS, który do niego dopiszemy. Reszta operatorów, jak przecinek, negacja, jest też bardzo przydatnych. Na przykład negacją możemy wyłączyć dany CSS dla danej rozdzielczości. To też jest w stanie nam bardzo ułatwić. Dodatkowe parametry do media queries, jest ich naprawdę dużo. Dzięki nim możemy bardzo dobrze dopasować sobie praktycznie nasz CSS do naszej strony. Przykład wykorzystania. No, jest bardzo proste i w sumie bardzo logiczne. Na początku mamy diva, gdzie dajemy jakiś background i to będzie nasz główny div, gdzie zawsze tak będzie. Zawsze na stronach statycznych tak dawaliśmy i nieważne było, czy stronę zmniejszaliśmy, zwiększaliśmy, czy na czymkolwiek ją wyświetlaliśmy, po prostu kolor był gold. Teraz dzięki media możemy określić medium, do którego się odnosimy i można zmieniać ten kolor bez większego problemu i bardzo czytelnie, co jest też ważne przy pisaniu CSS-a, aby nie zagubić się w tym, bo tutaj jeżeli będziemy pisać CSS pod strony responsywne, będzie go dużo, dużo więcej niż do zwykłych statycznych stron, dlatego też musimy dbać o to, aby kod był czysty i aby był bardzo przejrzysty i moglibyśmy go w każdej momencie wyedytować. Tutaj mamy kolejny
przykład użycia media, tym bardziej już teraz już z kotwicami min width i max width określa nam właśnie kotwicę dla skrajnych rozdzielczości, do których ma być podany dany CSS. Łatanie tego, co nie połatane, czyli Inter Explorer. Jak na pewno dobrze wiecie, jest z tą przeglądarką najwięcej problemów, chociaż Microsoft podobno obiecuje, że zacznie stosować standardy, ale niestety różnie to z nim bywa. Największy problem zresztą jest i tak z przeglądarkami wstecz. Jest to dalej przeglądarka bardzo popularna na rynku i dużo użytkowników ją używa. Tutaj podałem dwa skrypty JavaScriptu, które ułatwiają nam wykorzystanie media queries, ponieważ Internet Explorer nie interpretuje tego. I od bodajże 9 już zaczął, ale jednak do 8 jeszcze tego nie interpretował. I tutaj te skrypty nam pomogą, ponieważ one umożliwią nam interpretację tego. Tutaj przy pierwszym skrypcie nie ma większego problemu ani komplikacji w pisaniu, bo piszemy tak po prostu jak wszędzie, styl media. Niestety przy drugim, respond, musimy już zrobić zakończenie w ten sposób, żeby on mógł go wtedy zinterpretować. Houston, we have a problem. To tutaj największym problemem przy pisaniu stron responsywnych jest to, że sobie nie do końca wiadomo, jak je testować. Znaczy się wiadomo, że musimy je testować i musimy wiedzieć, jak się zachowują na danym medium. Jednak jest taki ogrom tego sprzętu, że praktycznie testowanie powinno wyglądać tak, że jeśli widzimy jakikolwiek telefon, na którym jeszcze tego nie robiliśmy, to bierzemy go do ręki i sprawdzamy, jak nasza strona tam wygląda, ponieważ nigdy nie wiemy, czy będzie wyglądała tak, jak sobie założyliśmy. Właśnie to jest jeden z największych problemów przy pisaniu stron responsywnych, że ciężko jest bardzo dopasować styl CSS tak, aby był uniwersalny na wszystkie media. Innym problemem też przy pisaniu stron responsywnych jest właśnie to, że strasznie dużo wychodzi tego kodu. Trzeba go pisać bardzo czysto, tak aby później można było go w łatwy sposób zmieniać. Innym też problemem jest właśnie ta grafika, o której wcześniej mówiłem. Jeśli grafiki jest za dużo, nie jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie, tylko to zajmuje nam dużo więcej czasu, aby to dobrze skomponować, aby to wyglądało bardzo dobrze i praktycznie tak, jak chce klient. Przy czym też często pojawiają się takie problemy, że stworzyliśmy stronę responsywną. Ok, wiemy, jak się zachowuje na medium, na którym to testowaliśmy. Przy czym klient bierze do ręki telefon jakiegoś swojego kolegi, czy bierze tablet nieznanej firmy na której tego nie testowaliśmy i przychodzi i pokazuje, że ten obrazek nagle wychodzi poza, albo tekst się źle skaluje, wielkość jest za duża i trzeba to poprawić. Także cały czas musimy testować, cały czas testować i jeszcze raz testować. To jest po prostu niekończąca się praca, przy czym tutaj bardzo dobrze jest mieć kogoś od tego testowania, bo to też nam oszczędza pracy i w momencie, kiedy on nam zwróci dużo błędów, my jesteśmy w stanie je poprawić i on dalej to testuje. Bardzo to tak przyspiesza wszystko. Tutaj podałem dwa blogi, gdzie można zobaczyć, jak powinno się pisać CSS-y, jak wykorzystać media queries pod właśnie responsywne strony. I dziękuję bardzo, to już koniec. Z racji, iż to koniec już DrupalCampa, bardzo dziękuję Państwu za udział oraz za to, że wytrzymaliście do samego końca. I mamy jeszcze do rozlosowania 3 licencje na PHP Storm. Jeszcze słuchaj? Na sale to... Raz.
Raz, dwa, trzy, raz. Dobra. Jeszcze, czy Państwo macie jakieś pytania? Nie ma pytań. W takim razie przejdziemy do losowania. Dobra. Z trójki. Z wersji 3. 4, tak. Tak, to była trójka. A jeszcze od Microsoftu mamy baterię. Bo na trójce jest mi wygodniej trochę. Czwórka to już jest zupełnie co innego. Już jednak budowa tego responsywnego layoutu na czwórce nie jest tak prosta jak na trójce. Dlatego jeśli macie strony, jeśli chcecie robić strony responsywne, ja osobiście polecam tą trójkę, bo tam jest to w bardzo łatwy i przejrzysty sposób oddane do modyfikacji. Bardzo łatwe ustawienia, jak widzieliśmy. No i mi się wydaje, że trójka jest jak najbardziej ok pod tym względem. Tak? Tak, korzystam z Drupal. Tak? Właśnie nie do końca. Trzeba też to trochę poprawiać jednak w tym Drupal Nation. Do budowania takich prostych stron, takiej strony typowo wizytówkowej jest jak najbardziej ok i fajnie działa. Przy czym jest tam też taki problem, że na przykład w panelsach, jak chcemy użyć panels, to Drupal Nation wyłącza nam opcję responsywności znowu w panelsie. I tutaj musimy to modyfikować trochę, chyba że nam to nie przeszkadza, wtedy możemy śmiało z tego korzystać. Jednak do takich większych projektów, takich dużych na przykład sklepów, no to już jest przy Drupal Nation jest dużo więcej pracy. Tutaj do takich projektów polecam Omega z wykorzystaniem modułu Delta. To było omówione 2 lata temu na kampie, także filmik jest dostępny na YouTubie. Tak? Tak, wiem o co chodzi. Jeszcze nie słyszałem? No mi się wydaje, że lepiej jest budować responsywne designy. To jest czystsze i takie bardziej czytelne dla zwykłego użytkownika, nie dla zwykłego użytkownika, a dla piszącego, bo ma jasno określone co jak i po prostu to jest, jak dla mnie to jest takie lepiej, bardziej czytelne, po prostu w moim odczuciu. Jeśli ty piszesz i tobie lepiej jest robić na płynnych, no to wtedy rób na płynnych. Tutaj jest jak najbardziej dowolność. To powinno od ciebie zależeć, tak aby twój czas był wydajny, tak abyś nie pracował więcej niż to jest potrzeba. Bo znowu pracować w nadmiarze, no to też się mija z celem, bo wiadomo, klient płaci, klient chce dostać to szybko, jak najszybciej i żeby to jak najsprawniej działało. Dlatego jeszcze raz powtarzam, trzeba to jak najwięcej testować, praktycznie na wszystkim. Tylko co się dorwie w rękę, robić sobie notatki, że tutaj to wychodzi tak, tutaj to wychodzi tak. I wtedy jest szansa na uzyskanie naprawdę fajnej tej strony i szybko działającej. Tak? Właśnie, pokazywałeś to menu takie responsywne. Tak? Fajne. Jak myślisz, czy takie coś dałoby się użyć, modyfikując trochę kod nie pod Drupalem? Znaczy to jest moduł pisany stricte pod Drupala, tak? Jest, ale czekaj. Jest dużo też JS-owych skryptów, które generują ci właśnie takie menu, przy czym samo napisanie takiego menu nie jest też jakimś problemem. To jest około godziny roboty już z takim testem, także to nie jest trudne. Tylko chodzi o to, że tutaj to nam tą godzinę zabiera. Zamiast godziny roboty mamy 10 minut łącznie ze ściągnięciem i mamy responsywne menu. Także w ten sposób oszczędzamy czas. Drupal ma to do siebie, że dzięki niemu możemy oszczędzać ten czas, bo mnóstwo rzeczy jest już napisane. Wchodzimy na Drupal.org i tam jest mnóstwo rzeczy. Tylko musimy umieć to wykorzystać. Okay. Nie ma już pytań, widzę. W takim razie możemy przejść do losowania nagród. O,
Oho. Jak miałeś przeglądarkę włączoną, to taki ciekawy link do YouTube'a był. Ciekawie podpisany. Taki z hakami związany. A. No był. To może później po wykładzie. Okej. Mamy tutaj tą baterię słoneczną od Windowsa. Microsoftu. No niestety. Sprawdzę, czy jest. To może zrobimy to w formie pytań. To kto był twórcą Drupala? Tam z tyłu, sorry, tam z tyłu był pierwszy? Okej. Okej, proszę po prezent. To może teraz to jest związane z prezentacją. Jak określić ramy dla rozdzielczości, żeby dopasować nasz CSS? A jak to wykorzystać? Jak to wpisać w CSS-ie? Okej. To tak, dobra. Byłeś pierwszy po wykładzie, podejdź do organizatorów i oni dadzą ci licencję do PHP Store. Nie ma problemu, ja nie daję. To może pytanie teraz takiej bardziej społecznościowej. Jaka strona ma bardzo dużo modułów do Drupala i jak się nazywa? Akurat o Drupal.org mi nie chodziła. Inna poza Drupal.orgiem. Tak. To po wykładzie do... Tak. Tak. Po wykładzie do organizatorów. Spoko. To może następne pytanie teraz bardziej związane z kampem. Jak nazywa się budynek, w którym znajduje się kamp? Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko takie ogłoszenie, zostało nam bardzo dużo koszulek. Jakbyście chcieli jeszcze jedną, to zapraszamy do stanowiska